Ladies and gentlemen, the 8,514th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is Women and Peace and Security, Sexual Violence in Conflict. The agenda is adopted. I wish to warmly welcome the Secretary General, the ministers, and other distinguished representatives present in the Security Council chamber. Your presence today underscores the importance of the subject matter under discussion. In accordance with Rule 37 of the Council Provisional Rules of Procedure, I invite the representatives of Afghanistan, Albania, Argentina, Australia, Bangladesh, Botswana, Brazil, Cambodia, Canada, Chile, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Ecuador, Egypt, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, Georgia, Ghana, Greece, Guatemala, Hungary, India, the Islamic Republic of Iran, Iraq, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Lebanon, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montenegro, Morocco, Myanmar, Namibia, Nigeria, Norway, Pakistan, Paraguay, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Romania, Rwanda, Senegal, Serbia, Slovenia, Spain, Sri Lanka, the Sudan, Switzerland, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, Uruguay, and Vietnam to participate in this meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council Provisional Rules of Procedure, I invite the following briefers to participate in this meeting. Ms. Pramila Patten, Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict. Dr. Denis Mukwege, Nobel Peace Prize laureate. Ms. Nadia Murad, Nobel Peace Prize laureate. Ms. Amal Clooney, barrister, and Ms. Inas Miloud, Tamasil Women Movement. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council Provisional Rules of Procedure, I also invite the following to participate in this meeting. Mr. Robert Mardini, Permanent Observer of the International Committee of the Red Cross to the United Nations. Her Excellency Ms. Mara Mariaki, Principal Advisor for Gender and the Implementation of United Nations Security Council Resolution 3025 on Women, Peace and Security of the European External Action Service. Ms. Claire Hutchinson, NATO Secretary General, Special Representative for Women, Peace and Security. Her Excellency Ms. Fatima Karir Mohamed, Permanent Observer of the African Union to the United Nations, and Her Excellency Ms. Jeanne d'Arc Baillet, Permanent Observer of the Economic Community of Central African States to the United Nations. It is so decided. I propose that the Council invite the permanent observer of the Observer State of the Holy See to the United Nations to participate in this meeting in accordance with the provisional rules of procedure and the previous practice in this regard. There being no objection, it is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I wish to draw the attention of Council members to document S 2019-280, the report of the Secretary General on conflict-related sexual violence, and document S 2019-313, a letter from the permanent representative of Germany addressed to the Secretary General, transmitting a concept paper on the item under consideration.
Now, ladies and gentlemen, I give the floor to the Secretary General, His Excellency, Mr. Antonio Guterres. Mr. President, distinguished members of the Security Council, ladies and gentlemen, I thank Germany and His Excellency the Foreign Minister, Mr. Heiko Maas, for hosting this important debate. And I welcome Nobel Peace Prize laureates, Ms. Nadia Murad and Dr. Denis Mukwege, and thank them for their extraordinary work. Their advocacy highlights two vital elements of our response to sexual violence in conflict: the call for justice and the need for support and assistance to victims. While their efforts originate in Iraq and the Democratic Republic of the Congo, they have global impact. And the United Nations is proud to work with victims and survivors to support the movements they have started. I also welcome Ms. Inas Miloud and Ms. Amal Clooney and thank them for their activism and advocacy. Mr. President, it's 10 years since the establishment of the mandate and office of my Special Representative on Sexual Violence in Conflict. Over the course of this decade, there has been a paradigm shift in the understanding of this crime, its impact on international peace and security, the response required to prevent and end it, and the full range of services required by survivors. This is the result of advocacy and action by individuals, governments, non-governmental organizations, and institutions. I commend all those involved, including this Council, which has established a robust normative framework to address the issue. Increasing number of governments have shown a willingness to pursue justice and provide services for survivors. Advocacy groups have demonstrated beyond doubt that sexual violence is deliberately used as a tactic of war to terrorize people, to dehumanize communities, and to destabilize societies so that they struggle to recover for years or even decades. Local civil society organizations, many of them women's organizations, are on the front lines of our efforts to prevent and provide redress for this crime, and they deserve our strong and consistent support. Individual heroes, including those with us today, have shown great courage in speaking out on the enormous and lasting damage done by this crime, which is most often perpetrated against women and girls. And the United Nations system has stepped up by taking action to implement the resolutions passed by this Council on women, peace and security. To give just a few examples, United Nations peacekeepers now receive consistent training to prevent and respond to sexual violence in conflict. We have strengthened our ability to investigate crimes of gender-based and sexual violence, deploying dedicated investigators to United Nations commissions of inquiry and to national and international courts. We have improved our data and analysis of these crimes, an essential basis for successful prevention. And we are supporting governments to improve their response and support for survivors. Mr. President, despite all these efforts, the reality on the ground has not changed. Sexual violence continues to be a horrific feature of conflicts around the world. Throughout my career, I have heard first-hand accounts of sexual violence in war zones, from the Democratic Republic of the Congo to the former Yugoslavia. In Bangladesh last year, Rohingya refugees told me of the gang rape of women and girls in their homes before they fled Myanmar. That is why the President of the International Committee of the Red Cross, Peter Maurer, and I pledged earlier this year to step up efforts to prevent and to end these crimes and to put victims and survivors at the center of our response. At the same time, we urged governments to do more to address this issue and to support survivors. We must recognize that sexual violence in conflict largely affects women and girls because it's closely linked to broader issues of gender inequality and discrimination. Prevention must therefore be based on promoting women's rights and gender equality in all areas before, during, and after conflict. And this must include women's full and effective participation in political, economic, and social life, and ensuring accessible and responsive justice and security institutions.
we must also recognize that there are links between sexual violence in conflict, gender inequality and discrimination, and violent extremism and terrorism. Extremists and terrorists often build their ideologies around the subjugation of women and girls and use sexual violence in various ways, from forced marriage to virtual enslavement. Sexual violence continues to fuel conflict and severely impacts the prospects for lasting peace. Mr. President, my report outlines a series of recommendations that are intended to provide a comprehensive approach to conflict-related sexual violence. Prevention is a strong theme running through the recommendations, and I encourage this Council to include the prevention of conflict-related sexual violence in all your country-specific resolutions and in the mandates of peace operations. I also encourage you to integrate the issue of conflict-related sexual violence fully into the work of your sanctions committees, and to include measures to prevent these crimes in your initiatives on security sector and justice reform. Strengthening prevention in the context of your larger peacemaking efforts is also critical. Where women are part of peacekeeping missions, we know that reporting and protection from sexual violence increases. When women are at the peace table, there is greater likelihood of accountability for these crimes. When women are part of ceasefire monitoring, they can ensure that gender-based crimes are monitored and reported. And my recommendations also stress the need to strengthen justice and accountability. Despite a handful of high-profile convictions, there is a widespread impunity for sexual violence in conflict. Most of these crimes are never reported, investigated, and much less prosecuted. My recommendations include increasing support to national authorities as they reform laws, improve their capacity to investigate and prosecute these crimes, and protect survivors who testify from stigma and fear of reprisal. They also emphasize the need for greater support for survivors and their families, including healthcare, reparations, and other assistance. I commend the efforts of Dr. Mukwege to create a global fund to support victims and call on all member states to contribute so that the fund can transform the lives of those affected and provide a measure of redress. Mr. President, I thank members of this Council for your leadership in the past decade. This agenda has benefited from both the commitment and the consensus of Council members. And I encourage the Council to continue working together to reconcile differences. The global response to these crimes must ensure punishment of the perpetrators and comprehensive support to survivors with full respect for their human rights. Together, we can and must replace impunity with justice and indifference with action. Thank you. Thank you very much, Mr. Secretary General, for your briefing. And I now give the floor to Ms. Pramila Patten. Mr. President, distinguished members of the Security Council, I wish to begin by acknowledging the leadership of Germany and the personal commitment of His Excellency, the Foreign Minister, Mr. Heiko Maas, for hosting this open debate. I am proud to join two of the heroes of our common cause, Mrs. Nadia Murad and Dr. Denis Mukwege, recipients of the 2018 Nobel Peace Prize, who give voice to the survivors of this heinous crime. Their award is a triumph of all survivors. Allow me to also thank Ms. Inas Milud for being here to amplify the voices of indigenous women affected by sexual violence in conflict, as well as Mrs. Amal Clooney for her presence today amongst us. In the 10 years since the establishment of this mandate by the Security Council, a crime that has often been called history's greatest silence has seized the consciousness of the international community, and global action has escalated in an unprecedented way. This Council has played a critical role by recognizing that the use of sexual violence as a tactic of war and terrorism constitutes a fundamental threat to international peace and security, and that it requires a focused and strategic security and justice response to prevent such crimes, as well as comprehensive services for survivors.
Although stigma and other social barriers contribute to chronic underreporting of sexual violence, we now understand much more about its many forms, drivers, and impacts, and about the devastating physical, psychological, and social burdens survivors face. In the past decade, prevention of sexual violence has been incorporated in peace agreements and ceasefire verification frameworks, and governments and regional organizations have signed joint communique and frameworks of cooperation with the United Nations as a basis for joint action. Technical assistance has been provided to national security and justice sector actors to strengthen accountability. UN peacekeepers are receiving more consistent training to improve operational readiness to prevent sexual violence in conflict. Still, after a decade of concerted attention and action, the reality that we must face is that the implementation of resolutions, policies, agreements, and commitments remains slow, and that criminal accountability for these crimes remains elusive. We have not yet improved the situation on the ground in a sustained and meaningful way. Wars are still being fought on and over the bodies of women and girls. Sexual violence in its destruction of the individual and the pervasive way it undermines the prospect of peace and development casts a long shadow over humanity. It is used precisely because it is such an effective means to target individuals and devastate entire communities. Sexual violence fuels conflict and severely impacts the prospects for lasting peace. Victims are often targeted on the basis of their actual or perceived ethnic, religious, political, or clan affiliation. When I visited South Sudan last year, I was horrified by the sheer brutality of the sexual violence perpetrated along ethnic lines against women and girls, even children as young as 4 years. I met with communities who had arrived only days before in the protection of civilian site in Juba, having fled attacks in Western Equatoria. They were utterly shell-shocked, describing the reign of terror, the scale and brutal methods used, including gang rape and abduction for sexual slavery. Sexual violence persists as part of the broader strategy to displace communities, expel an undesirable group, or seize contested land or resources. It continues to function as both a driver and result of forced displacement. In Cox's Bazar in Bangladesh, I met with Rohingya women and girls who described a pattern of widespread atrocities, including gang rape, committed as part of military clearance operations in northern Rakhine State in Myanmar. In Libya, we have seen that new or exacerbated vulnerabilities can develop in the course of migration, giving rise to rape, trafficking, and sexual exploitation and abuse among those who, once displaced, find themselves without access to resources or legal status. The despair wrought by conflict often gives rise to further abuse in the name of protection. Imagine a desperation so raw that parents would marry their daughter off to one stranger to spare her rape by many. In Iraq, I met women abducted by Daesh, including Yazidi, Turkmen Shia, and Christian women, who face heart-wrenching choices of leaving their children born of conflict-related sexual violence behind in order to gain acceptance back into their communities, or else not returning home at all because they could not bear to abandon their children. Such children may number in the thousands after protracted conflicts in Bosnia, Colombia, Syria, Iraq, the Horn of Africa, the DRC, and in West Africa. Their marginalization and lack of legal status represents a global peace and security concern, as they are especially vulnerable to radicalization and recruitment by armed groups.
In Maiduguri, Nigeria, I met with women and girls who had escaped from Boko Haram. Sitting in a room with dozens of them, I counted so many babies in their arms. I was shocked when they told me they were better off with their Boko Haram captors, because from being abducted and raped by one man, now they were being subjected daily to sexual violence in the camps and having to sell their bodies to feed their children. It is essential that victims of sexual violence by terrorist groups such as Boko Haram, Daesh, or Al-Shabaab are able to return in dignity, and that services are provided for them rather than being treated as affiliates or intelligence assets. This is all the more critical when we consider how such groups are using sexual violence as a tactic of terrorism, as a means of advancing political, military, and economic objectives. They have used sexual slavery and forced marriage as part of the system of punishment and reward through which they consolidate power and build a world order cast in their own image and beliefs. Everywhere I have traveled, I have seen that survivors are not a homogeneous group and that they require tailor-made services and interventions. This includes women who are disproportionately affected in every conflict zone, children who are increasingly targeted as a way to destroy the future of communities, men and boys who often endure sexual violence in the context of detention and interrogation, women's human rights defenders and journalists who report sexual violence, or members of LGBTI communities who have been targeted on the basis of their sexual orientation or gender identity. The urgency to ensure comprehensive health services for all survivors, including sexual and reproductive health, as well as psychosocial and legal support, could not be more acute. This is at the heart of the survivor-centered approach that the Secretary General articulates in his recommendations and the central pillar of the strategic priorities that I have established since taking office. Yet, if we are ever to prevent these crimes from occurring in the first place, we must confront the unacceptable reality that it is still largely cost-free to rape a woman, a child, or men in armed conflict around the world. To turn the tide, we must increase the cost and consequences for those who commit, command, or condone sexual violence in conflict. We must convert a centuries-old culture of impunity into a culture of accountability. Therefore, we must prioritize deterrence and prevention through justice and accountability. One of the critical challenges going forward will be how to ensure compliance with international law and the resolutions of this Council for parties to conflict who are listed year after year by the Secretary General. Of the 49 parties listed this year, 36 non-state actors have made no commitment to prevent sexual violence, and most of them have now been listed for 6 years or more. If these parties perceive that there is neither scrutiny nor consequences for their actions, they will have no incentive to cease violations. I urge the Security Council to consider additional targeted measures that may be undertaken to apply pressure on these parties. At the same time, an approach that places survivors at the center of all our actions requires a holistic concept of justice and accountability, ensuring that survivors receive the livelihood support that they require to rebuild their lives, as well as reparations that are the obligations of states under international law. Therefore, I wish to emphasize the recommendation of the Secretary General for member states to give due consideration to the establishment of a Survivors Fund. Finally, we must recognize that civil society organizations in situations of conflict all around the world continue to be the most important protection actors on the front lines. It is imperative that we support a broad range of such civil society actors as central to our overall prevention strategies. Mr. President, distinguished members of the Security Council,
I wish to express my appreciation to the members of the Security Council for your serious deliberation of the platform of recommendations of the Secretary General. The draft resolution put forward by Germany on that basis would represent a significant step forward in terms of strengthening justice and accountability and adopting a survivor-centered approach in all our interventions. The acute vulnerability of so many women, children, and men to sexual violence in conflict situations around the world must now crystallize our resolve into clear action to prevent these crimes. It is essential that we translate promises into practice and resolutions into solutions. It is time to bring these crimes and those who commit them into the spotlight of international scrutiny and to send a clear message that the world will not tolerate the use of sexual violence as a tactic of war and terrorism. Thank you. Thank you very much, Ms. Patton, for your briefing. And now I give the floor to Dr. Dennis Mukwege. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le membre du Conseil de sécurité, Madame la représentante spéciale du Secrétaire général pour les violences sexuelles en période de conflit, Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier la mission allemande aux Nations Unies pour m'inviter à prendre la parole à l'occasion de ces débats ouverts sur les violences sexuelles en période de conflit. Permettez-moi en premier lieu de partager avec vous un souvenir gravé dans ma mémoire à l'issue de ma première intervention devant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies il y a de cela plus de 10 ans. Un diplomate d'un pays membre permanent avait demandé « Pourquoi parle-t-on de ces sujets ici ?» Ces souvenirs nous rappellent que l'on vient de loin quand on aborde ces sujets qui est censé affecter notre conscience et notre humanité commune et qui est intimement lié à la paix et à la sécurité internationale. Monsieur le secrétaire général, je salue votre volonté de continuer à placer l'agenda des femmes, paix et sécurité au centre de l'attention de la communauté internationale et sur la table du Conseil de sécurité. Depuis l'adoption des résolutions 1325 et 1820, le lien entre violences sexuelles et la paix et la sécurité internationale est clairement établi et le viol comme stratégie de guerre est reconnu à sa juste valeur comme un crime de guerre, un crime contre l'humanité, voire même un acte constitutif de crime de génocide. Il s'agit d'une avancée remarquable car pour traiter un problème, il faut d'abord qu'il soit reconnu. Aujourd'hui, grâce à cette évolution du droit, plus aucun responsable politique ou militaire ne peut ignorer ou négliger qu'il est contraire au droit international d'utiliser le viol et les violences sexuelles comme armes de domination et de terreur. Nous soutenons toutes les initiatives visant à l'établissement d'une ligne rouge contre ces actes barbares dont nous sommes les témoins de première ligne depuis trop longtemps et aspirons à voir les Nations Unies et les États adopter des sanctions à l'encontre des auteurs et des instigateurs de la violence sexuelle dans les conflits armés. Nous pensons que les organisations locales de la société civile doivent être associées pleinement à des mécanismes d'alerte précoce et de réaction rapide et à la collecte des données des crimes à caractère sexuel qui seraient canalisés vers des observatoires de la violence sexuelle mis en place au niveau local, national, régional et global pour les relayer ensuite au plus vite vers le mécanisme de saisine et d'examen du comité des sanctions des Nations Unies. Mesdames et messieurs, à Panzi, nous avons développé un modèle de prise en charge holistique incluant
l'assistance médicale, psychologique, socio-économique et légale. Nous profitons de cette tribune pour rappeler que cette prise en charge des victimes doit être considérée comme un droit humain à la réhabilitation conformément à la résolution 2106. Notre expérience nous démontre que le processus de guérison des survivantes n'est complet que quand la justice est rendue. Telle est la raison pour laquelle nous soutenons pleinement les recommandations du 10e rapport du secrétaire général et le travail de sa représentante spéciale sur les violences en période de conflit. De même, nous saluons l'initiative de la diplomatie allemande de présenter une nouvelle résolution, car elle met une emphase particulière sur le besoin de reconnaissance du statut des enfants nés du viol, d'une approche globale centrée sur les survivantes, mais aussi sur la nécessité d'appliquer des sanctions, de rendre la justice, d'exiger la redevabilité et de fournir des réparations. Nous encourageons tous les efforts de lutte contre l'impunité, tant au niveau national qu'international, ainsi que les recours à des tribunaux spéciaux que nous appelons de nos vœux pour la République démocratique du Congo, ainsi que tous les pays dans une situation analogue. Nous continuerons également notre plaidoyer pour la mise en œuvre des outils de la justice transitionnelle dans les pays qui aspirent à sortir de la violence et de la dictature. Il faut assainir les institutions et les forces de sécurité. Et les victimes ont non seulement droit à des soins de qualité, mais aussi à la vérité et à la justice. Les réparations parachèvent le processus de guérison et la réintégration des victimes, mais permettent aussi à la société de reconnaître le mal infligé, de lutter contre la stigmatisation, les discriminations et les inégalités de genre et de prévenir la répétition des crimes de violence sexuelle. Ainsi, nous exprimons le souhait de voir la communauté internationale s'engager dans l'établissement d'un fonds en vue de répondre aux besoins des survivantes et combler les lacunes actuelles de la justice tant domestique qu'internationale. Ce mécanisme consistera en un fonds qui octroyera des programmes et des projets de réparation dans les pays qui nient leurs responsabilités ou qui ont besoin de soutien pour les assumer. Il n'y aura pas de paix durable sans justice, et tant que les femmes victimes ne seront pas entendues avec dignité par les États et associées pleinement à la construction de la paix et à la consolidation de la société. Mesdames et messieurs, partout où je vais à travers le monde, la parole des survivantes se libère à l'image de celle de Nadia Mourad, ma lauréate du prix Nobel de la paix. Leurs témoignages constituent des preuves vivantes. Nous ne pouvons pas rester indifférents à leurs cris. En parallèle, le cadre normatif de la lutte contre les violences sexuelles n'a cessé de s'enrichir depuis 20 ans. Les preuves sont là. Les textes existent. Qu'attend la communauté humaine pour rendre justice aux victimes? Nous exhortons les décideurs et les responsables ici présents à adopter cette nouvelle résolution et ainsi faire preuve de courage et de volonté politique pour combler les fossés existants entre le droit et la pratique et contribuer à la construction d'un monde meilleur, débarrassé de violences sexuelles en période de conflit. Je vous remercie. I thank Dr. Mukwege for his briefing, and now I give the floor to Ms. Nadia Mourad. السيدات والسادة الحضور، طابت أوقاتكم جميعا. بداية أود أن أشكر الأمين العام وحكومة ألمانيا والسيد وزير خارجية وأعضاء مجلس الأمن على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذه المناقشة الهامة حول قضايا وجرائم العنف الجنسي التي ترتكب ضد النساء في مختلف مناطق العالم، والتي أصبحت ظاهرة خطرة
يتطلب منا جميعاً الوقوف عندها والبحث في إيجاد حلول لها. أنا سعيدة اليوم بأن مجلس الأمن قد اختار أن يناقش هذه المسألة التي تهمنا جميعاً. عندما نتحدث عن جرائم العنف الجنسي الممنهج في العصر الحديث، لا بد أن نتطرق إلى ما قام به تنظيم داعش ضد النساء الإيزيديات في كل من العراق وسوريا. داعش استعبد الآلاف من النساء والفتيات الإيزيديات أمام المجتمع المحلي والمجتمع الدولي، ولم يتدخل أحد لإيقافهم. الإبادة الجماعية ضد الإيزيديين لا زالت مستمرة، ثم تفكيك النسيج الاجتماعي لمجتمع كامل، قتل آمال وطموحات أجيال، حرمنا من ممارسة عاداتنا وتقاليدنا، وفرض على من نجا من الإبادة العيش في مخيمات لا تتوفر فيها أبسط مقومات الحياة. العشرات من المقابر الجماعية منتشرة في كافة مناطقنا، ثم استخدام سبي النساء الإيزيديات وبيعهن في الأسواق كسلاح ضد مجتمعنا. بعد أن عجزنا وبتعبير أدق فشلنا في حماية النساء والأطفال من الاستعباد الجنسي وحماية أقلية صغيرة من الإبادة، نحن كمجتمع دولي وكبشر ينبغي علينا أن نتحمل مسؤولية إنقاذ وتحرير أولئك الذين لا زالوا مفقودين في الأسر منذ عام 2014. طالبنا مرارا وتكرارا من المجتمع الدولي ودول العالم وحكومتنا بإنشاء فريق عمل لإنقاذ النساء والأطفال الإيزيديين، لكن دون جدوى ودون أن نجد آذان صاغية لمطالبنا، والنتيجة كانت فشلنا جميعا. ونحن نعلم جيدا بأن هؤلاء النساء يتعرضون للعنف الجنسي ويتم بيعهن وشراءهن بين عناصري داعش في العراق وسوريا. إذن ما الذي منعنا ويمنعنا من إنقاذهم؟ اليوم هناك الآلاف من الناجيات والضحايا يعيشون في أوضاع مأساوية في مخيمات النزوح، ويعانون من صدمات نفسية وآثار العنف الجنسي التي تعرضنا له. ما أريد قوله هنا هو أنه يوجد بعض التدابير يمكن من خلالها أن نمنع حدوث جرائم العنف الجنسي، لكن عندما نفشل في منع حدوثها يجب علينا أن نتحمل مسؤولية التصرف حيال ذلك من خلال تقديم كافة المساعدات الممكنة للواتي تواجهن العنف الجنسي. زميلاتي من النساء الإيزيديات اللواتي تعرضن للعنف الجنسي على يد داعش كسروا كل الحواجز والمخاوف ووضعوا العار جانباً وتحدثوا عن قصصهن أمام العلم، كلهن أمل بأن ذلك سوف تجلب لهم العدالة والدعم، وسوف تحث المجتمع الدولي للعمل على وضع حد لذلك. ولكن لحد الآن لم يتم محاكمة شخص واحد على جرائم الاستعباد الجنسي بحق الإيزيديات. أكثر من 3500 ألف إيزيدي لا يزالوا مشردين في المخيمات، أي ما يقارب 80% من المجتمع الإيزيدي في العراق. بعد مرور قرابة 5 سنوات على الإبادة التي حصلت ضد أهلي أمام إنذار المجتمع الدولي، لم يتم اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ ما تبقى من الإيزيديين. نلقي الخطابات هنا في الأمم المتحدة والمؤتمرات، ولكن دون اتخاذ خطوات عملية كإعادة أعمار مناطقنا أو محكمة مرتكبي هذه الإبادة ضدنا، أو العمل على إعادة الضحايا والنازحين إلى مناطقهم وبيوتهم. نحتاج إلى خطوات جدية على أرض الواقع وليس الشعارات فقط. كنا نأمل بأن سرد قصصنا سوف تكون البوابة التي من خلالها سوف يتم تقديم عناصر داعش إلى العدالة، لكن اليوم الآلاف منهم يتمتعون بالحرية، الآلاف منهم محتجزون في السجون دون محكمة. ما نطلبه اليوم هو تقديم مرتكبي جرائم الإبادة إلى العدالة، مستخدمين نساء الإيزيديات كأسلحة للحرب إلى محكمة دولية مختصة تمهيداً لمحاكمتهم على ارتكاب الجرائم ضد النساء والأطفال. مقاضة عناصر داعش في محكمة دولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وارتكاب جرائم العنف الجنسي
ضد النساء اليزيديات. سوف تبعث رسالة إلى الآخرين وسوف تمنع ارتكاب هكذا جرائم مستقبلا. وأخيرا فإن إقرار قانون مجلس الأمن رقم 2379 الخاص بتشكيل فريق للتحقيق في جرائم داعش لدعم جهود ومحاسبة وتحقيق العدالة للضحايا خطوة بالاتجاه الصحيح ولو جاءت متأخرة. نرجو أن يواصل مجلس الأمن دعم فريق يونيتات السيد كريم خان للاستمرار في جمع الأدلة، ولكن أيضاً من واجب مجلس الأمن والمجتمع الدولي صياغة قرار يضمن الدعم الكامل لضحايا العنف الجنسي بما فيه الدعم المادي والنفسي والصحي. شكراً لكم جميعاً. Thank you very much, Nadia. And now I give the floor to Ms. Amal Clooney. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to thank the German government for inviting me to address the Security Council today on the topic of accountability for sexual violence in conflict. It is an honor to be included among such a distinguished panel of speakers. In preparing to deliver these remarks alongside Nadia, my client, my friend, and somebody I greatly admire, I thought back to a conversation we had when we first met. Nadia told me of her suffering at the hands of 12 different ISIS men who enslaved and brutalized her. She recounted the murder of her mother and brothers. She showed me threatening messages that she had received from ISIS on her phone. And as she did this, it occurred to me that she never expressed fear for her life, for her safety. Instead, that day, and ever since, she has spoken of only one fear, that when this is all over, the ISIS men will just shave off their beards and go back to their normal lives, that there will be no justice. I am legal counsel to Nadia and to other Yazidi women and girls who were kidnapped, bought, sold, enslaved, and raped by ISIS, and my brief is the pursuit of justice. But it was clear from an early stage that this was going to be a challenge. The world's powers were focused on a military solution, and nobody wished to speak about justice. So we fixed on one imperative. We could not allow the evidence to disappear. So Nadia and I came here to the United Nations, and we asked you, the Security Council, for help. We asked that you send a team of investigators to Iraq to gather evidence of ISIS's crimes, so that one day trials would be possible and justice would be within reach. After many months of advocacy, with strong leadership from the United Kingdom and support from Iraq and the United States, Nadia and I sat together in this chamber and watched 15 hands go up and Resolution 2379 come into force. We welcomed the appointment of an eminent lawyer, Karim Khan, to lead the investigation team, and we celebrated the moment 4 weeks ago when the team, working alongside the Iraqi authorities, began to exhume mass graves and identify the victims' remains. This first step in any criminal inquiry was a cathartic moment for many Yazidi families, and we are encouraged to hear that the investigation in Iraq is now fully underway. We have also seen milestones in national courts around the world. In the United States, I represent Yazidi women and girls who were held in the house of an ISIS member named Sayyaf, along with one of the few non-Yazidi victims of ISIS's sexual violence that we know of, an American hostage named Kayla Mueller, who was held in brutal conditions for over 18 months and raped repeatedly by the head of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi. Sayyaf showed no solidarity with her fellow females. She locked them in a room, instigated their beatings, and put makeup on them to prepare them for rape. I am requesting her transfer to the US to face justice for those crimes. In France, I represent Yazidi victims in a case against Lafarge, a company that made multi-million-dollar payments to ISIS and is the first multinational to be charged with complicity in crimes against humanity committed by the group.
In Germany, I represent a Yazidi victim in a case in which the German Supreme Court confirmed that the charges against an ISIS commander responsible for sexual slavery amount to genocide, the first judicial recognition of this fact anywhere in the world. And 2 weeks ago, I was in Munich, where the first trial against an ISIS member for international crimes committed against a Yazidi victim has now begun. In that case, I represent the mother of a 5-year-old Yazidi child who was enslaved, chained outdoors to a window, and left to slowly die of thirst in the scorching heat. The ISIS member who allowed it to happen now faces charges of murder as a war crime. These are important milestones, and I would like to convey special thanks to the German prosecutors I have worked closely with over the last few years for their determination and professionalism in bringing these cases to trial. But let me be very clear. This does not come close to the level of justice the survivors wish for, or the scale of the international response that they deserve. Excellencies, ladies and gentlemen, let us remember that the crimes committed by ISIS against women and girls are unlike anything we have witnessed in modern times. ISIS controlled territory the size of the United Kingdom and ruled over 8 million people. More than 40,000 foreign fighters from 110 countries are estimated to have joined ISIS's ranks in Iraq and Syria. But the question of bringing them to justice has barely raised a whisper. And yet, if we don't act now, it will be too late. Thousands of perpetrators, including some of the most high-ranking, are held by coalition-backed SDF forces in Syria. Those forces say that they, quote, lack logistical support to hold them for a long time. And President Trump has warned that if Europe does not find a way to put foreign fighters on trial, the US will be, quote, forced to release them. Thousands more ISIS members are detained in Iraq, but there, trials that the UN says are lacking due process proceed on a single terrorism charge without witnesses and move swiftly to executions. None of these trials stand as a measure of justice for Yazidis. They do not provide victims an opportunity to look their abusers in the eye and tell the world what ISIS has done. The charges do not include sexual violence, and crimes like genocide are not even on the books. This has to change, and there is now a unique opportunity for international accountability. Because thousands of ISIS militants are in custody, a UN team is collecting evidence, and survivors are waiting to testify. But also because people in the region are calling for international trials. In Syria, the SDF has called for, quote, a special international tribunal to prosecute foreign fighters. And in Iraq, the Kurdish regional government has made a similar plea. Meanwhile, this council has itself made clear that the genocide pursued by ISIS, through murder and through rape, represents a threat to international peace and security. And when you reached a similar conclusion about such crimes in Rwanda and Bosnia, you established tribunals to put the perpetrators on trial. But if Baghdadi is arrested today, where will he go? Here are 4 options for you to consider. First, this council can refer the situation to the International Criminal Court, as many Yazidi survivors have called for. Unfortunately, this seems increasingly unlikely. The United States government has recently said, through its National Security Advisor, John Bolton, and its Secretary of State, Mike Pompeo, that the ICC is, quote, dead to us, and that those who support certain ICC investigations can be denied entry to the US, have their assets frozen, and may even face arrest. A similarly devastating blow to the ICC has been delivered by another permanent member of this council. A senior Russian official told this chamber last month that Russia would never refer another situation to the ICC, nor would it ever, quote, help our colleagues in the Security Council to create any more of such tribunals. He added for good measure that maybe the whole experiment with international justice should never even have been started at all. Survivors of sexual violence can only hope that the Council will find a way through this impasse. But there are other ways that justice can be done. The second option is that like-minded states that do believe in justice could set up a court by treaty. This could be done by states that are members of the global coalition,
many of whom are represented here today. After all, if 79 states can come together to fight ISIS on the battlefield, why can they not establish a court, either in The Hague or somewhere in the region? The global coalition has stated that its mission is to, quote, ensure the enduring defeat of ISIS. But this is not possible without justice. As members of the coalition have themselves acknowledged, a military defeat is not on its own an enduring one, because until we kill the idea behind ISIS, it will simply regroup under a new umbrella. Third, if this council does not act and the global coalition does not act, the European Union can. The EU recently helped to establish a special court in The Hague to deal with international crimes committed in Kosovo. This court had the support of all EU countries, as well as the United States, Canada, Norway, Turkey, and Switzerland, and its cases are handled by international prosecutors and judges. With Iraqi support, the EU and like-minded states could do the same for ISIS crimes, or the EU could expand the mandate of the European Public Prosecutor's Office to cover international crimes and set up a new EU court with jurisdiction over them. Fourth, Iraq could enter into a treaty with the United Nations to set up a hybrid court, as was done for Sierra Leone and Cambodia, to prosecute those responsible for international crimes. Excellencies, Mr. President, none of these solutions comes without complication or cost, and none would replace the need to have credible trials in national courts alongside any international ones. But the resolution you are considering today notes the prevalence of sexual violence in wars all over the world and states that you are, quote, deeply concerned over the slow progress in eliminating sexual violence in conflict. I agree that we are facing an epidemic of sexual violence, and I believe that justice is the antidote. So it is my respectful submission to you today that although this draft resolution is a welcome step forward, especially insofar as it strengthens the sanctions regime for those who commit sexual violence, we must go further. Because if this august body cannot prevent sexual violence in war, then it must at least punish it. As the parents of Kayla Mueller and other American ISIS hostages have put it, when crimes like these are made public in an open court, victims like us can be heard and begin to heal, and we can hope that justice will put an end to such crimes against humanity. So instead of abandoning international justice, we must stand up for it, because justice is not inevitable. It doesn't just happen, and it doesn't stand a chance if people in power, including those at this table, don't make it a priority. After World War II, the victorious nations, the UK, France, Russia, and the US, asked themselves the same question about the Nazis that we are asking now about ISIS. When it comes to war, should we really care about justice? British Foreign Secretary Anthony Eden took the view that, quote, the guilt of the Nazis is so black that they fall outside any judicial process. Others thought that show trials or mass executions would be the better response. But the United States, under Presidents Roosevelt and Truman, pushed for trials because the US said it was important to create a record of the Nazi system of terrorism. And the American prosecutor who opened the trial said he did so because, quote, the wrongs which we seek to condemn and punish have been so calculated, so malignant, and so devastating that civilization cannot tolerate their being ignored because it cannot survive their being repeated. Excellencies, ladies and gentlemen, this is your Nuremberg moment, your chance to stand on the right side of history. You owe it to Nadia and to the thousands of women and girls who must watch ISIS members shave off their beards and go back to their normal lives while they, the victims, never can. Nadia has been given many honors since she decided to bravely speak out about the horrors she and her people have suffered. She has received titles, awards, words of thanks, promises of assistance. But she would trade her Nobel Peace Prize in a heartbeat for the chance to get what she really wants, the chance to face in a court of law those who murdered her mother and her brothers and those who brutally and repeatedly raped her. It is time to make justice your priority.
so that history can record what happened, so that we can stop it from happening again, and to truly honor survivors like Nadia, who have already suffered too much. Thank you. Thank you very much, Ms. Clooney, for your briefing. And now I give the floor to Ms. Ines Miloud. Mr. President, Excellencies, civil society colleagues, ladies and gentlemen, good morning. I'm Ines Miloud. My people are the Amazigh, and they are the indigenous inhabitants of Libya. I was born in 1990, and I grew up in Yifrin, a small Amazigh town in the Foussa Mountains, hundreds of miles away from Tripoli. Since the 2011 revolution, I've been working with indigenous women and girls affected by sexual and gender-based violence, as well as displaced and migrant communities in Libya. Today, I represent not only my people, the Amazigh, but also all women in Libya. I speak in my capacity as the chairperson of the Amazigh Women Movement, an organization that undertakes research and advocacy in indigenous Libya from intersectional feminist perspective. I also speak today on behalf of the NGO Working Group on Women, Peace and Security. Last week, the UN supported National Peace Conference that has meant to put Libya on the road to democracy and election had to be postponed. As UN Special Representative to Libya, Ghassan Salami noted, you cannot ask people to take part in a conference during gunfire and airstrikes. Weeks into General Khalifa Haftar's military assault on Tripoli, as the deaths of civilians mount, thousands flee, and the humanitarian crisis deepens, I think about my family, and not only the grave threats they currently face, but the reality that they have had to live for decades under Gaddafi's regime. In 2011, we took to the streets to demand our freedom and an end to repression and our right to democracy. 8 years since the UN-brokered political agreement, my country remains embroiled in crisis and our hopes for change dashed. The renewal of conflict in 2014 brought an increase in sexual violence and threats to women's security, including widespread sexual torture of women and men, particularly internally displaced persons, indigenous and other minorities communities, and women human rights defenders. In 2018, we collected hundreds of stories from Libyans across the country about their experiences of sexual and gender-based violence, which primarily affects women and girls. The majority of testimonies provided by both men and women outline a common pattern of physical violence, rape, sexual harassment, verbal abuse, abduction, and domestic violence. Their stories highlight two indisputable facts. First, rigid patriarchal norms amplified by the presence of armed groups and the widespread availability of weapons are the central cause of gender-based violence and lack of security for women. Second, gender-based violence exists in a continuum from times of peace to periods of conflict, from public spaces to private lives. Despite the UN arms embargo, weapons continue to flow into the country unchecked. Due to the widespread availability of weapons in every household, violence often escalates into a deadly outcome. Patriarchal notions of family honor, coupled with fear of retaliation, ensure that domestic violence as well as sexual and gender-based violence is rarely reported. Indigenous women are further even marginalized due to the entrenched discrimination against our communities that has existed for decades. Hundreds of indigenous women are targets of sexual and gender-based violence.
simply for belonging to communities such as the Tabu, the Tuareg, and my own, the Amazigh. In 2016, my friend was gang raped by an armed group on her way from Tripoli to Nafusa Mountains with her brother. 5 armed men stopped her and they beat her brother and they assaulted her. They told her that Amazigh women deserve to be raped. I have known many others, both in my personal life as well as through my work, who have been the victims of gender-based violence, and their stories remain shrouded in silence. Chronic underreporting due to stigma, fear of retaliation, and a lack of trust in the judicial system fuels impunity for perpetrators in all sides of the conflict. For many in Libya, internal displacement has become a permanent feature of life. 40% of the 1 million international migrants in Libya are women, denied basic human rights necessities such as food, shelter, and medicine. Displaced women and young girls and boys are especially vulnerable to violence. They are abducted, raped, often multiple times, by different perpetrators, including by armed groups as well as state actors. Sexual and gender-based violence is perpetuated in ways that impact both women and men. Men and boys are targeted, particularly in detention centers and prisons, in Libyan detention centers. In Libyan detention centers, a commonly reported torture technique involves forcing men to stand in a circle to watch the rape and sometimes murder of women. Men who move or speak out are beaten or killed. In most cases, there are no services to meet the needs of female survivors, let alone male survivors. One feature of the violence targets men and boys, and a reason for its stigmatization are the deeply entrenched assumptions about male invulnerability. Challenging harmful gender norms and attitudes applying both masculinities and femininities is therefore essential for addressing the root causes of gender-based violence and militarization. Mr. President, like many Libyans, the revolution changed my life. Through the revolution, I learned what it meant to be an activist and what it matters not only for women or my own people, the Amazigh, who have been denied their social, cultural, and political rights for decades, but for all Libyans. The work of women human rights defenders remain essentials for both protection of human rights and peace and security in Libya, as well as for providing life-saving services to survivors of sexual and gender-based violence, such as food, medical care, and free counseling. However, attacks against them remain on the rise. Over 10 cases have been documented since 2017. Sexual and gender-based violence is systematically used to intimidate and silence women activists and political figures. Reprisal for our activism and criminalization for our work has led to severe restriction on freedom of movement, assembly, and speech. Numerous women's organizations have simply stopped working due to such harassment and threats. Enabling women's full political participation in public life as activists, politicians, or ordinary citizens is an essential step forward, challenging the deeply held beliefs about the roles of men and women. Participation is therefore a necessary condition for adequately addressing sexual and gender-based violence. Critically, the UNSMIL-led peace process largely excluded Libyan women and indigenous groups. As a result, the 2015 Libyan political agreement does not reflect many crucial issues such as gender equality, sexual gender-based violence, displacement, restriction on freedom of movement, particularly of young women, and fear of reprisal for activism and women's rights.
When UN Secretary General Antonio Guterres visited Libya earlier this month, while many meetings took place behind closed doors, there was no single that civil society was invited to participate. This reflects a broader pattern of disengagement between ordinary Libyans and UN-led processes. You cannot build peace without building trust with our communities and having meaningful consultation with civil society. Mr. President, last week, my cousin's entire family was killed when their house was destroyed during the recent shelling in Tripoli. There's just one example of the toll this conflict has taken on civilians' life. As bombs rains down in Tripoli and clashes continue in Aziziyah and Zawiya, ordinary Libyans now look to this council to speak in a unified voice and take swift action to avert the current crisis and put Libya on the path to peace. We call in the Security Council to demand a ceasefire and ensure that civilians are protected from attacks. We welcome the recent efforts to this end and urge all council members to ensure international humanitarian law is upheld. Stop the sales of weapons that are being used to perpetuate the violence, including sexual and gender-based violence. All member states must uphold international law, including the Arms Trade Treaty, and enforce the UN embargo on all weapons sales to Libya. Recognize the gender impact of arms, security sector reform and disarmament, demobilization, and reintegration are urgently needed. Investigate all allegations of sexual violence promptly, impartially, and fully. Support survivors. A survivor-centered approach means ensuring both their rights as well addressing their needs. As a priority, access to life-saving interventions and post-rape medical care, including comprehensive sexual and reproductive health rights services, emergency contraception, the options of safe abortion services, and HIV prevention and treatment. Protect the human rights of refugees and migrants in accordance with international law. Publicly condemn attacks and threats against human rights defenders, including women human rights defenders, and develop specific protection measures in consultation with them in order to address violence they face to do their work. Ensure that any peace agreements are gender sensitive and protect the human rights of women and girls, particularly as they relate to the Constitution, the electoral system, the police, and the judiciary. Meaningfully include women, indigenous peoples, and youth, and ensure that they are able to substantively influence all phases of the upcoming national conference and elections. They must be included as decision makers, not only as observers. In conclusion, as we approach nearly 20 years since the adoption of Security Council Resolution 1325, I urge this Council to see the current situation in Libya as an important test of your credibility as the international community and what progress in this agenda really means for women, survivors, and activists, and their communities suffering through the conflict. Amina Moghrabi, a fellow Libyan woman human rights defender from Benghazi, sat in this very chair and delivered a statement at this open debate in February 2012. The fact that I delivered to you the same messages today as she did then should be a stark reminder that this Council's effort to bring peace to Libya have not been enough. The Gaddafi's regime not only repressed my people, the Amazigh, our culture and a way of life, but criminalized speaking the Tamazight language in public and forbade it to being taught in school. Growing up speaking
A banned language meant learning how to fight for my own freedom of speech from a very young age. It's therefore no small achievement that I address you today. Let these efforts not be in vain. Tanamirt, thank you. Thank you, Ms. Malou, for your briefing. And I thank all the briefers for their impressive interventions that clearly underlined why we are meeting here today. The Security Council needs to stand with the survivors. Ladies and gentlemen, we now go on with the statement of the Council members. And I shall now make a statement in my capacity as Federal Minister for Foreign Affairs of Germany. There's nothing I can do to forget all this. Ladies and gentlemen, the woman who said this is sitting at this table. It is Nadia Murad. And all of us here know her story. All of us know what this sentence is about. When we talk about sexual violence and conflict, it is about her story. But it's also about thousands of other stories that have never been told to the world. Stories hauntingly similar to that of Ms. Murad. Stories many Rohingya women in Myanmar could tell, or girls in Syria, where sexual violence is used as a weapon of war. Almost 20 years after the adoption of Resolution 1325, that is the grim reality, the reality of almost all conflict. Resolution 3025 was a milestone, but reality shows that implementation is lagging behind. We must do more. We can make 3 important steps forward, I think. Firstly, we strengthen accountability. We are strengthening the channels through which information on non-compliance reaches the Security Council and its sanctions committees. We want to ensure that sexual violence has consequences, including through targeted sanctions. And of course, we also need to ensure criminal prosecution happens, also at national level. After all, the failure to bring perpetrators of sexual violence in conflict to justice fosters a deadly culture of impunity. In Germany, the Prosecutor General in 2014 began investigating war crimes and crimes against humanity committed by ISIS in Iraq and Syria. Our legal system is working closely with the responsible UN Special Envoy on that. And others should follow this example. Secondly, we place the victims, the survivors of sexual violence at the heart of our work. That is why the resolution we propose calls upon all UN member states to support them by providing better access to justice, medical and psychological services, as well as reintegration support. In other words, by enabling them to live a life in dignity. Only when we help the victims achieve justice, when we hear their voices and let them testify, are we giving the survivors the chance to stop being victims. Thirdly, we focus on those who don't get enough attention yet. For example, boys and men who have experienced sexual violence, or mothers and their children born following wartime rape.
Those who survive sexual violence often remain victims long after the crimes have been committed. They are stigmatized and cast out. And this is horrible. And the horror does not stop there. Sexual violence does not just affect the survivors. It also destroys the society they live in. This makes the path to peace all the more difficult. If you destroy women, you destroy the family and at some stage the entire village. That is how Dr. Mukwege, who is also here today, once put it. Dr. Mukwege saved the lives of tens of thousands of women in the Congo. He was awarded the Nobel Peace Prize like Nadia Murad. They share a bond in their inspiring fight for justice. We have to do all we can to help them in this fight. Politically, through this resolution that Germany is proposing, but also financially. That is why we have earmarked 400,000 euros. We will use the money to support your work and the survivors of sexual violence in conflicts. Ladies and gentlemen, there is nothing I can do to forget all this. Nadia Murad's sentence sent a chill down our spine. It gives a clear and weighty message not to forget, but to open our eyes and use all the means we have to fight to ensure her story is not repeated. Thank you very much. Ladies and gentlemen, now I resume my function as President of the Council, and I give the floor to His Excellency Lord Tariq Ahmad of Wimbledon, Minister of State for Commonwealth and the United Nations. Mr. President, Your Excellencies, colleagues, friends, may I firstly extend my heartfelt thanks to Germany and to you, Mr. President, in particular for your personal efforts in prioritizing discussion on this important issue, the important issue in front of us today, a discussion on conflict-related sexual violence, and for gathering such knowledgeable briefers. But I'm sure I speak for everyone in this chamber and beyond, that our biggest thanks are to our briefers, in particular to those courageous survivors of sexual violence in conflict. Once again, Mr. President, we have heard compelling testimony that despite considerable momentum that has been built on this very issue since the adoption of Security Council Resolutions 2106 and indeed others, and the launch of the United Kingdom's led Preventing Sexual Violence Conflict over 7 years ago, there is still so much more to do. And the proposed resolution before us today is a positive contribution to much-needed efforts to move the agenda forward. The United Kingdom is supporting the proposed resolution proposed by Germany today, because time after time in this very chamber, as we have heard today, we have heard shocking reports of conflict-related sexual violence. And I'm sure I speak for everyone in this chamber that we pay tribute to the likes of Nadia Murad and Ines Maloud for your brave courage and testimony that you have presented once again today. Sexual violence and the impact of these crimes that they have on countries, on survivors, on communities, on families is very clear. And it is our responsibility as the Security Council that we respond to this challenge. The proposed resolution builds on previous resolutions in developing an integrated, effective, international approach to tackling this grave crime. And there are three elements that I wish to focus on in my contribution. Firstly, the proposed resolution rightly recognizes the importance of focusing on survivors' need through a survivor-centered approach, a point again articulated by the Secretary General in his contribution today. We believe this is key to all policies and programs that aim to meet the needs of survivors of conflict-related sexual violence
and to avoid putting them at risk of further harm. Secondly, the proposed resolution acknowledges that conflict-related sexual violence has a disproportionate impact on women and girls. It encourages support for children born of sexual violence and recognizes that sexual violence also affects men and boys. And the United Kingdom believes that survivor services should cater for all survivors, without exception, and welcomes the efforts made in this resolution, Mr. President, to promote this very approach. And thirdly, the resolution emphasizes the role that civil society plays in efforts to address conflict-related sexual violence, including by tackling stigma, as well as the central role in the implementation of broader women, peace, and security agenda. However, the United Kingdom believes more needs to be done, and we regret that the language on services for survivors of sexual violence, recognizing the acute need for those services to include comprehensive reproductive and sexual health care, including safe termination of pregnancies, did not meet with all the Council members' support. However, Mr. President, it is important that we maintain our consistent efforts in this respect, and we maintain that progress that we have made on this issue, including through previous Council resolutions, most notably Council Resolution 2106. Over the last several years, the United Kingdom has spent over £46 million since 2012 on preventing and responding to conflict-related sexual violence around the world. And I assure you that as the United Kingdom Prime Minister's special representative on this very issue, it is a personal priority for me. Our international consultations have informed our efforts to put survivors at the center of our approach, not only on how we respond to incidents that have already occurred, but also, as we've heard from our briefers today, on how we importantly prevent them happening again. We have been pleased to work with like-minded partners, and in particular, I pay tribute to the close cooperation we have enjoyed with SRSG Patton and her office, indeed joint visits as we made not so long ago to Iraq. Accountability is key to both response and prevention. First, because achieving justice, as we've heard today again, is a vital step in helping survivors to repair and rebuild their lives. And secondly, because ending impunity, as we heard from Amal Clooney, is an essential deterrent against future violence of this nature. And that is why the United Kingdom is committed to strengthening justice for survivors and holding perpetrators to account. Mr. President, this not only means ensuring that international standards and best practices on gathering evidence are upheld so convictions can be secured, it also means ensuring that survivors are not traumatized all over again. That is why we need to tackle conscious and unconscious bias within criminal justice systems and build the capacity of judges and prosecutors to gain a better understanding to conflict-related sexual violence, a priority as illustrated by the testimonies we've heard today from Nadia Murad, and the need to act. We owe it to the survivors. It is therefore why the UK is working with the Institute of International Criminal Investigation and the Nadia Murad's initiative to develop the Murad Code. This ethical code of conduct will ensure that survivors give informed consent regarding evidence gathering and that they are referred to support services safely and confidently and with confidence. We want to see the code incorporated into all donor funding requirements and hope that all members will sign up when we launch this code formally at our PSVI International Conference scheduled in London in November of this year. However, we should also recognize that for some survivors, achieving justice does not necessarily mean going through the formal court system, which is why we support the Mukwege Foundation and Nadia Murad's initiative in developing community-focused redress for survivors. The UK has recently funded the pilot project in the Democratic Republic of Congo in this respect. Mr. President, we also support Dr. Mukwege's plea for a more holistic support for survivors. We therefore endorse the call for Council members to provide more funding to the survivor advocate networks, healthcare professionals, and psychosocial services that offer such support and are making a real difference in the life of survivors on the ground.
Mr. President, I was going to end my contribution today with a question to the briefers on how we, the international community, can do more to ensure that survivors of sexual violence have access to this holistic support. Yet, through their testimonies, we have heard many of the answers today. I would say, in particular, to the testimonies we heard from the survivors and that of Amal Clooney, that in thanking you for providing insights today, let me assure you we will reflect on the contributions you have made. And in doing so, I feel proud of the United Kingdom's contribution, and first of all, in penning and securing unanimous support for Security Council resolution, which ensured that we held those ISIS perpetrators of these crimes to account. And we stand with the government of Iraq. We stand with the survivors. We stand with Nadia Murad and others who represent them, such as Amal Clooney. And we support totally the works and efforts of Special Advisor Karim Khan and his team on the ground in Iraq. Mr. President, we look forward to their responses, their continued insights, their continued expertise, and most importantly, the testimonies of survivors. We should all remain focused on this key priority. It should be the basis of international action in preventing sexual violence in conflict. As we've heard today, words, yes, are important, but words alone do not provide justice and accountability for survivors. It is time to act, and we must do just that. Thank you. Thank you, Tarek, for your statement. And now I give the floor to His Excellency Mr. Pedro Nguema Dong, Secretary of State for Foreign Affairs of Equatorial Guinea. Muchas gracias, señor presidente. Ante todo, quiero saludar la presencia del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania y a los demás ministros presentes en la sala. Nuestra intervención se alinea con la declaración que hará la representante de la Unión Africana. La República de Guinea Ecuatorial acoge con preocupación la publicación del último informe anual del Secretario General sobre la violencia sexual durante los conflictos armados. A raíz de este informe, agradecemos la iniciativa de Alemania y Francia de convocar este importante debate público enfocado en avanzar en las medidas para la prevención y la eliminación de este mal. Asimismo, queremos brindar una calurosa bienvenida al doctor Mukwege, a las señoras Murad, Clooney y Milot y agradecer sus aclarecedoras intervenciones. Señor presidente, Guinea Ecuatorial condena enérgicamente el uso de la violencia sexual como táctica de guerra, de terror y de sometimiento. La violencia sexual en los conflictos se ha convertido en un arma cada vez más utilizada y representa una de las expresiones más horrendas de la crueldad humana, por la que merece la repulsa absoluta. Por esta razón, felicitamos a Alemania por su iniciativa y su compromiso para reforzar un proceso holístico que nos ayude a avanzar en la prevención y la eliminación de la violencia sexual relacionada con los conflictos armados y reforzar la infraestructura del sistema de las Naciones Unidas a este respecto. Creemos que esta iniciativa es importante para avanzar a esta crucial agenda y conmemorar con acciones el 10º aniversario del establecimiento del mandato de la Oficina del Representante Especial sobre la Violencia Sexual en los Conflictos Armados con la resolución 1888 del 2009 de este Consejo. Señor presidente, la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial reconoce la igualdad de género y promueve activamente la participación de la mujer en todos los sectores. Por ello, entendemos y creemos en el papel crítico que una perspectiva de género y la participación de la mujer puede aportar desde estos organismos a todos los niveles para la implementación de los planes de paz, seguridad y desarrollo sostenible. Desde esta óptica, creemos firmemente que para apoyar más efectivamente las estrategias y esfuerzos de los Estados contra la violencia sexual,
la comunidad internacional debe comprometerse a trabajar con los Estados en enfoques que apoyen y sustentan a las mujeres y a los niños y a las personas desplazadas y en busca de refugio, a las minorías y otros grupos vulnerables, más allá del periodo del conflicto. Con esta relación a esta cuestión de personas migradas y desplazadas, nuestro presidente de la República ha merecido la confianza de la Unión Africana con el otorgamiento del papel de líder africano para los refugiados y desplazados en África. Con este reconocimiento, la República de Guinea Ecuatorial trabajará para aportar lo mejor de sí para colaborar en esta cuestión, contribuyendo a la búsqueda de soluciones duraderas a ese drama humano. Como dice el secretario general, en su informe, la prevención de la violencia sexual requiere el avance de la igualdad de género sustantiva antes, durante y después del conflicto, lo que incluye garantizar la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida política, económica y social, y garantizar una institución de justicia y seguridad accesible y receptiva. La cooperación reforzada entre el Consejo de Seguridad y la arquitectura para la paz y la seguridad de la Unión Africana, que también refuerza las iniciativas subregionales en la implementación de las resoluciones de este Consejo para avanzar a la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, entre otras. Es un ejemplo de tipo de alianzas que habría que continuar apoyando de forma más predecible. Al enfatizar que la manera más efectiva de combatir el crimen de violencia sexual relacionada con el conflicto es la prevención misma del conflicto. La República de Guinea Ecuatorial hace un llamamiento a las partes involucradas en los conflictos para que se comprometan a asegurar la protección de civiles, de acuerdo con el derecho internacional, siempre y teniendo en cuenta la responsabilidad primordial de los Estados a este respecto, respetando la soberanía de los Estados y apoyando sus esfuerzos en la aplicación de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Señor presidente, como demuestran los testimonios de los oradores, a pesar de los logros conseguidos, la República de Guinea Ecuatorial sigue preocupada por el lento progreso en la prevención y eliminación de la violencia sexual relacionada con los conflictos. En tal sentido, apoyamos el enfoque preventivo defendido por el secretario general en su informe, así como sus recomendaciones para atajar la desigualdad de género en periodo de paz y de guerra, como la principal causa estructural de la violencia sexual relacionada con los conflictos armados. La creciente complejidad de los conflictos armados ha resultado en que la violencia sexual se esté consolidando como táctica de guerra y fuente de ingresos de las partes involucradas en los conflictos, como son los grupos extremistas violentos, terroristas y del crimen organizado en esos territorios y países vecinos. El desarrollo desigual y los desplazamientos dentro de países y entre países de personas huyendo de estos conflictos complican más esta situación. En este contexto, a pesar de los progresos registrados por la parte de los Estados y con el apoyo de las Naciones Unidas en los esfuerzos enfocados en avanzar y eliminar la impunidad de estos crímenes, la protección de todas las víctimas y sus familias y el asegurar la rendición de cuentas siguen siendo importantes desafíos. En este sentido, poner fin a la impunidad por los delitos de violencia sexual es un importante objetivo para este Consejo, en los regímenes de sanciones pertinentes, como ya se ha recomendado en otras ocasiones. Debemos asegurarnos de que la violencia sexual sea un criterio de designación. Al mismo tiempo, la comunidad internacional debería apoyar a los países que lo soliciten para ayudarles a fortalecer la capacidad de sus instituciones jurídicas y de protección social y su colaboración con otros sectores sociales para que así asegurar que sus logros puedan ser transformativos de forma sostenible.
En febrero pasado, bajo la presidencia de Guinea Ecuatorial, este Consejo aprobó la resolución sobre silenciar las armas en África para el año 2020. El espíritu de aquella resolución se refleja ampliamente en la cuestión que discutimos. Toda vez, al ser África donde más se registran los casos de violaciones en conflictos, para la implementación efectiva de la resolución 2457 conllevaría implícitamente la eliminación de este horrendo fenómeno en África. Para alcanzar dicho logro es innecesaria la cooperación de la comunidad internacional, esa misma cooperación que es imprescindible para la adopción de la resolución sobre el financiamiento de las operaciones de mantenimiento de la paz en África. Está pendiente en este Consejo y la República de Guinea Ecuatorial espera que sea adoptada en el transcurso de este año. Señor presidente, quisiera reconocer el compromiso y la dedicación con esta agenda del Grupo Informal de Expertos sobre Mujeres, Paz y Seguridad, la ONU Mujeres, y la Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre Violencia Sexual en los Conflictos, la señora Patten, y alertar sus iniciativas estratégicas como su Acuerdo Marco de Cooperación con la Comisión de la Unión Africana concerniente a la prevención y la respuesta a los conflictos sexuales en África, entre otras. Para concluir, señor presidente, la República de Guinea Ecuatorial continuará apoyando a los varios elementos en la arquitectura de las naciones para combatir la violencia sexual en los conflictos armados y promover la colaboración entre estos y los organismos de las Naciones Unidas encargados de la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado, la respuesta humanitaria y el desarrollo sostenible, para asegurar un enfoque centrado en las víctimas de este crimen a fin de que puedan no solo sobrevivir, sino también prosperar. Muchas gracias. Thank you, Mr. Secretary of State. And now I give the floor to the representative of the United States. Thank you, Mr. President, and a warm welcome and our thanks to today's briefers for their very important contributions. Mr. President, allow me to begin by offering the United States' heartfelt condolences to the people of Sri Lanka for the Easter Day terrorist attacks that killed nearly 300 and wounded hundreds of others. The U.S. condemns these attacks in the strongest terms. We stand with the Sri Lankan people and remain ready to provide our assistance to local authorities as they work to investigate the attacks and bring the perpetrators to justice. Mr. President, the United States is resolute in recognizing that conflict-related sexual violence is a matter of international peace and security that demands collective action to promote prevention, hold perpetrators accountable, and support survivors. None of us can turn our backs on this issue. It requires the engagement of all member states and of the United Nations to support the efforts of those fighting to protect women, provide accountability, and support survivors. Mr. President, it is for survivors that the United States invests in early warning and response initiatives to prevent sexual violence in conflict. The promise of a future without sexual violence that often accompanies conflict begins with supporting communities to partner with security and governance institutions to expand the effectiveness of prevention efforts. It is for survivors that the United States' commitment to justice and accountability is at the heart of our response to this issue. As Special Representative Pramila Patten noted, despite widespread reports of sexual violence in conflict, such acts are often not investigated, let alone prosecuted. Fear and stigma prevent survivors from coming forward. Ending impunity would help deter the recurrence of such crimes, while ensuring survivors have access to the justice they deserve. I would like to welcome especially Nadia Murad and commend her for her bravery in the face of unimaginable terror, and as a leading advocate for the UN investigative team to promote accountability for crimes committed by Daesh. We support accountability for ISIS and other perpetrators of these crimes and are working with the government of Iraq and other partners to help ensure ISIS is held accountable. Mr. President, as the United States announced last year, we're providing $2 million to support UNITAD's efforts, which include exhuming a mass grave in Kocho, Nadia Murad's home village. It is for survivors that we implement and fund unique rapid response programs for extreme forms of gender-based violence, including the Voices Against Violence Fund that directly supports Yazidi women and girls who escaped from ISIS. Ensuring survivors have access to the resources they need to heal and recover
is the first step in breaking the silence and stigma that they experience, changing the norms that enable and exacerbate violence and conflict, and securing the justice they so deserve so that they can use their voices as agents of peace, live free from violence, and have access to equal opportunities. Mr. President, solutions require strategic responses that start with best practices learned on the ground, with actors across the UN system, civil society, and member states playing important roles. Our commitment to the maintenance of international peace and security begins with those most affected by war, violence, and terrorism. By putting survivors at the heart of our work, we enhance our understanding of the barriers to security and are better positioned to build partnerships with communities that lead to justice and prosperity. Mr. President, we welcome today's open debate as an opportunity to recognize how we can support survivors in building solutions that will help prevent and eradicate sexual violence and conflict. The United States commends the work of the UN in this regard and looks forward to continued efforts that look at the entire cycle of conflict and gender-based violence. Mr. President, the best long-term protection from sexual violence and conflict comes from building societies where women and girls are valued and their human rights are respected. This includes institutionalizing equal protections under the law and access to education and opportunity, which are essential to enabling women's participation in public life. We must also address the root causes of sexual violence, such as structural inequality and gender discrimination, which drive this crime and result in perpetual cycles of violence and injustice. In humanitarian and disaster response efforts, it's essential that we promote safe communities and protect vulnerable populations from all forms of violence. This includes providing services, reducing risks, creating a secure environment, and challenging the norms that exacerbate violence and conflict and perpetuate gender inequality. Finally, Mr. President, we urge the UN and member states to invest in enhanced efforts to update early warning indicators and the investigation, monitoring, and disaggregation of sexual violence reports in conflict, with a view toward informing prevention, mitigation, and accountability measures. I thank you for your attention. I thank the representative of the United States for his statement, and now I give the floor to the representative of China. 主席先生，首先，中方强烈谴责在斯里兰卡发生的系列爆炸事件，对遇难者表示深切的哀悼，向伤员和遇难者家属表示诚挚的慰问。我欢迎外长阁下来纽约主持此次公开会，感谢古特雷斯秘书长和帕腾特别代表的通报，以及其他通报者的发言。主席先生，当前国际安全形势复杂严峻，武装冲突此起彼伏，恐怖主义活动猖獗，妇女和女童等首当其冲，成为武装冲突中性暴力的受害者。中方强烈谴责并坚决反对将性暴力作为战争手段，以及任何对妇女和女童实施性暴力的行径。在此，我愿强调以下几点：一是通过和平手段预防和化解武装冲突，从根源上消除冲突中性暴力的滋生土壤。安理会应根据联合国宪章赋予的职责，支持通过政治手段和对话协商解决争端，在预防冲突、维和等方面发挥更大作用，有效打击恐怖主义，为保护妇女提供坚实的保障。安理会通过第1325号决议以来，国际社会为妇女和平与安全问题构建了良好的框架，应切实落实安理会的有关决议。二是充分尊重当事国的主权和意愿，尊重当事国政府根据本国国情采取的各项措施。当事国在预防和打击冲突中性暴力、保护本国妇女儿童方面负有首要责任，应大力支持当事国能力建设，提供有针对性的帮助，增强安全领域
和社会治理等各方面的能力建设，切实保障冲突中妇女的权益。三是在冲突后重建过程中加大保护妇女权益，尤其是充分考虑冲突中性暴力问题受害者的权利。国际社会应该着眼长远，为发展中国家实现性别平等和妇女赋权提供发展援助和技术支持，从根本上保障妇女权益。国际社会应积极帮助冲突后国家提高经济社会发展水平，确保发展惠及包括妇女在内的全体人民。要注意引导妇女团体及民间社会为此发挥建设性的作用。四是确保联合国相关机构能够形成合力。安理会应履行维护国际和平与安全的首要职责，同联大、经社理事会、建设和平委员会等加强协调，根据自身授权和专业特长开展合作。联合国应加强与有关区域和次区域组织的合作，在应对冲突中性暴力方面形成合力。主席先生，中方愿继续同国际社会一道，切实加强合作，共同营造和平、安全、稳定的国际环境，有效保护妇女和女童的权益，早日消除冲突中性暴力行为，为推进妇女和平与安全事业发展做出自己的贡献。谢谢主席先生。I thank the representative of China for his statement, and then now I give the floor to the representative of Belgium. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Il y a plus de 10 ans, le Conseil a reconnu que la violence sexuelle est souvent utilisée comme tactique de guerre pour laquelle aucune amnistie ne saurait exister. Cela fera bientôt 10 ans que ce Conseil a créé le bureau de la représentante spéciale sur la violence sexuelle dans les conflits, l'équipe d'experts ainsi que les fonctions de conseiller à la protection des femmes. Mon pays tient à remercier tous ces acteurs indispensables, tant pour leur dévouement à la prévention de la violence sexuelle que pour leur engagement en faveur de la justice. En adoptant sa résolution 1820, le Conseil, y compris la Belgique qui y siégeait déjà alors, a unanimement appelé à la cessation immédiate et complète des violences sexuelles et à mettre fin à l'immunité des coupables. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, la responsabilité collective de protéger les civils de cette menace reste la nôtre, elle reste inchangée. Monsieur le Président, la Belgique remercie l'Allemagne d'avoir organisé cet important débat sous sa présidence. Mon pays remercie également les briefers de ce matin qui brossent un tableau très clair, très grave aussi. Les corps de femmes, d'hommes et d'enfants continuent d'être utilisés comme un champ de bataille. La violence sexuelle liée au conflit continue de faire des ravages au sein même des familles et des communautés entières, avec le but de déplacer des populations et de susciter une peur durable. Nous devons intensifier nos efforts et renforcer encore les outils à la disposition du Conseil. Monsieur le Président, si le Conseil de sécurité a fait de grands pas en avant, il était donc impératif de poursuivre nos efforts. Les témoignages que nous avons entendus ce matin du docteur Mukwege et de Mme Murat le soulignent également, tout comme les autres interventions d'ailleurs entendues ce matin. Notre Conseil est évidemment très honoré de les accueillir aujourd'hui. Leur travail exemplaire fait une différence pour les victimes et contribue à la sensibilisation et, ce faisant, à la prévention. Le docteur Mukwege à Bukavu fournit une aide aux victimes de viol, des soins médicaux d'urgence, y inclus des soins de santé sexuelle et reproductive. Mais au-delà, il les conseille afin qu'elles puissent faire face à l'horreur subie, se remettre debout et, c'est le mot important aujourd'hui, survivre. La voix de Mme Murat, survivante elle-même, et dont l'action relaie la voix de milliers d'autres, représente aujourd'hui beaucoup de femmes, d'hommes et d'enfants et ont tous des besoins différents pour guérir et survivre. Monsieur le Président, l'un des accents clés des travaux préparatoires à la résolution
de ce matin est justement une approche basée sur les survivants. La Belgique salue en particulier l'inclusion dans cette approche de groupes particulièrement défavorisés, tels que les personnes LGBTI, confrontées à des formes de discrimination multiples et croisées. Mon pays se félicite que pour la première fois, le Conseil de sécurité parle des enfants issus du viol. Nous avons entendu les témoignages venant des réfugiés Rohingyas au Bangladesh, dans le témoignage de la représentante spéciale. Comme dans d'autres zones de conflit, des enfants nés d'un viol et leur mère y risquent d'être mis au ban de leur communauté et même de perdre toute citoyenneté ou identité officielle. Dans ce cadre, la Belgique avait plaidé pour que le Conseil de sécurité appelle les États à fournir des services et des soins complets aux victimes, notamment des soins de santé sexuelle et reproductive, des services juridiques, des services psychosociaux et un soutien socio-économique. Pour la Belgique, cela inclut la liberté de choix et l'accès à un avortement sans risque pour les femmes qui ont été violées. Dans le contexte des violences sexuelles liées au conflit, le rétablissement de la santé sexuelle et génésique des victimes est en effet essentiel et va dans le sens des résolutions précédemment adoptées par le Conseil de sécurité, telles que les résolutions 1889, 2106 et 2122. Monsieur le Président, la violence sexuelle ne sera jamais arrêtée ou empêchée si nous acceptons l'impunité. Cela ressort clairement de nos débats ce matin. La lutte contre l'impunité est un objectif de longue date de la politique étrangère de la Belgique, y compris par la prévention de nouveaux crimes. Les auteurs de ces crimes doivent être traduits en justice. Notre pays soutiendra le renforcement des capacités des États et finance déjà l'équipe d'experts. Lorsque les États refusent ou sont incapables de rendre justice, la Belgique appelle à soutenir les efforts des mécanismes internationaux, tels que des commissions d'enquête internationales, comme la mission d'établissement des faits au Myanmar, UNITAD, dont nous avons parlé également ce matin en Irak, ou le mécanisme international impartial et indépendant pour la Syrie. Documenter les crimes est une étape essentielle pour pouvoir rendre justice aux survivants. La Cour pénale internationale joue aussi un rôle clé dans cette matière pour nous. Au sein du Conseil, nous devons continuer à renforcer les mécanismes existants pour combattre l'impunité et accroître la prévention. Je pense notamment aux critères de désignation autonome en matière de violences sexuelles liées au conflit dans les régimes de sanctions du Conseil de sécurité. Tout en saluant la tenue de ces débats et l'adoption de ce projet de résolution, la Belgique regrette qu'un consensus n'a pas pu être trouvé pour créer un groupe de travail formel. Un tel mécanisme aurait en effet permis de renforcer le suivi de la mise en œuvre des résolutions du Conseil par les acteurs étatiques et non étatiques. Monsieur le Président, les crimes de violence sexuelle ne cesseront que si nous nous attaquons aux causes profondes de la violence sexuelle. Ce changement de paradigme passe par la poursuite des efforts pour l'égalité des sexes, mais aussi l'inclusion de l'autonomisation des femmes au cœur des mesures de prévention, et plus généralement par un soutien accru aux organisations de défense des droits des femmes et aux défenseurs des droits de l'homme sur le chemin balisé par la résolution 1325, dont nous célébrerons le 20e anniversaire l'année prochaine. Je vous remercie. Thank you to the representative of Belgium, and I now give the floor to the representative of Indonesia. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, allow me at the outset to join others in offering my delegation heartfelt condolence to the people and the government of Sri Lanka, especially the victims of horrific terrorist attack, claiming more than 300 lives and wounded many others. Indonesia strongly condemns this attack. Let me also first thank Germany for convening this very important open debate. I also thank the Secretary General and all briefers for their comprehensive and inspirational presentation. Mr. President, as reported by the Secretary General, structural discrimination is at the heart of differential impact to the victims of conflict-related sexual violence, CRSV. Most victims do not seek care due to a range of challenges, stigma, threats, fear of reprisal, and community pressures. Their reluctance to report prevents their cases from being counted and therefore much less addressed.
On that note, Indonesia condemns the use of sexual violence as a tactic of war that can exacerbate conflict and may impede the restoration of peace. It is very timely for the Security Council to send a strong signal of our continued commitment to address this issue. Indonesia attaches great importance on the efforts to end and prevent sexual violence within the agenda of women, peace, and security. We recently hosted regional training on WPS on the 8th and 9th April 2019. One of its outcomes is a recommendation to establish a global coalition of women networks for peace and tolerance, consisting of female peacekeepers, negotiators, and mediators. This coalition will strengthen our collective efforts to increase women's contribution in fostering peace and security. Mr. President, against this backdrop, I wish to focus on 3 points. First, centrality of national authorities with primary responsibility to eliminate CRSV and prioritize the needs of survivors of these crimes without any discrimination. Treating them as survivors, not simply victim blaming, will help national authorities to develop a long-term and practical policies in addressing CRSV, taking into account of socio-cultural aspects. Second, there is no one-size-fits-all to end and prevent CRSV. Accountability in these crimes should be viewed on a case-by-case basis, using a tailor-made approach in each conflict. For instance, the creation of specialized police unit and court on sexual violence might be effective in one conflict situation, but certainly not for other situations. Therefore, Indonesia recognizes the importance of looking at these issues on a country-specific cases as well. We particularly commend the Secretary General and Special Representative for Sexual Violence in Conflict for their efforts to encourage the implementation of joint communiques to address CRSV between United Nations and several national governments. Tailor-made approach helps ensuring accountability for past crimes as well as the prevention of future crimes. Third, the importance of capacity building to strengthen efforts in eliminating CRSV. To address the root causes of the conflict, capacity building should be aimed at building the capacity of law enforcement, strengthening national legislation, and ensuring its effective implementation. In this regard, capacity building programs must be proportional and responsive to ensure reparation and reconciliation process for the victims of CRSV and fight against impunity because of political intimidation. Mr. President, Indonesia has been a champion on the agenda of women, peace, and security in the region. As one of the largest troop-contributing countries to the peacekeeping operations, Indonesia believes that it is crucial to enhance the training for UN peacekeepers on CRSV. We are glad to note that the Secretary General has also shared similar attention in his remarks. Therefore, eliminating sexual exploitation and abuse has been integrated to the pre-deployment curriculum at the Indonesian Peacekeeping Training Center. Mr. President, the year 2019 marks the 70th anniversary of the Geneva Convention. It is timely to revitalize all parties' commitments to take all possible measures implementing international humanitarian law. This includes our commitments to end and prevent sexual violence in conflict. Ultimately, our efforts should focus on strengthening national ownership, leadership, and capacities for constructive solution on combating CRSV. I thank you, Mr. President. Thank you to the representative of Indonesia, and now I give the floor to the representative of Peru. Señor Presidente, queremos también empezar brindando nuestra solidaridad al pueblo y gobierno de Sri Lanka por los condenables actos terroristas de que ha sido víctima.
Agradecemos a la presidencia alemana por la convocatoria de este debate abierto sobre el tema de la violencia sexual en los conflictos, que es un tema prioritario para el Perú. Deseamos saludar especialmente su participación, señor Ministro de Asuntos Exteriores, así como la de otras altas autoridades y personalidades presentes. Agradecemos las presentaciones y conmovedores testimonios de los muy distinguidos expositores. El Perú es un país comprometido con la agenda de Mujer, Paz y Seguridad que aborda la lucha contra la violencia sexual en los conflictos. Este compromiso se ve expresado en nuestra labor al frente del Grupo Informal de Expertos sobre Mujeres, Paz y Seguridad que el Perú copreside con Alemania, país al que agradecemos sus esfuerzos para adoptar una necesaria nueva resolución sobre el tema de la violencia sexual en los conflictos. A 10 años de la adopción de la resolución 1888, que creó el mandato de la representante especial del secretario general sobre la violencia sexual en los conflictos, este tema mantiene su especial relevancia. Hoy nos enfrentamos a nuevas modalidades de violencia sexual cuya utilización sistemática, ya sea como táctica de guerra, de terrorismo o ataque contra identidades colectivas, constituye una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Nuestro país deplora la magnitud y gravedad del problema. El último informe del secretario general confirma el nexo de la violencia sexual, la trata de personas y el terrorismo, además de reportar alarmantes tendencias como la violencia sexual perpetrada contra niñas y niños. En ese sentido, condenamos en los términos más enérgicos toda forma de violencia sexual en los conflictos armados. Las acciones orientadas a la lucha contra estos crímenes atroces deben pasar no solo por la protección de las víctimas, sino también por llevar a los responsables ante la justicia. Este Consejo tiene un papel muy importante que cumplir en esta tarea, en línea con la resolución 1820, en la que se señaló que los crímenes sexuales no pueden ser objeto de amnistía en el contexto de los procesos de solución de conflictos. Asimismo, resulta indispensable enfrentar las causas profundas de la violencia sexual. Para ello, debemos reconocer y combatir las desigualdades entre los hombres y mujeres mediante la implementación de políticas que promueven la igualdad, el empoderamiento de las mujeres y la creación de oportunidades. La evidencia muestra que una mayor participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones tiene como consecuencia una menor propensión al conflicto, además que la defensa y promoción de sus derechos reduce su vulnerabilidad. No podemos ignorar que la mayoría de casos de violencia sexual no son denunciados por el estigma y temor de las víctimas o su intimidación por parte de sus atacantes. A su vez, la debida atención y rehabilitación de las víctimas es indispensable para cualquier proceso de construcción de una paz sostenible y pasa por comprender que sus traumas son también psicológicos y conllevan el potencial de destruir el tejido social de una comunidad. El Consejo de Seguridad también debe continuar alentando y apoyando compromisos específicos y planes de prevención de la violencia sexual en los conflictos que componen su agenda, promoviendo el trabajo con organizaciones no gubernamentales locales y las entidades de las Naciones Unidas en el terreno. Para concluir, deseo expresar nuestro reconocimiento a la importante labor de concientización de la violencia sexual en los conflictos realizada por la señora Nadia Murad y el doctor Denis Mukwege, ambos galardonados con el Premio Nobel de la Paz en 2018, y de la señora representante especial sobre la violencia sexual en los conflictos, Pramila Patten, en consonancia con la prioridad que el secretario general asigna a esta temática. Muchas gracias. Thank you to the representative of Peru, and now I give the floor to the representative of the Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le ministre fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, nous vous souhaitons la bienvenue et sommes heureux de vous voir présider nos travaux. Avant tout autre propos, nous tenons à exprimer à notre tour la solidarité de la délégation ivoirienne avec le gouvernement et le peuple du Sri Lanka suite aux récents attentats terroristes qui ont fait de nombreuses victimes. Monsieur le Président, ma délégation adresse ses félicitations
à M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour la qualité de son rapport sur les violences sexuelles liées aux conflits dans le monde, ainsi qu'à Mme Pramila Paten, Amal Clooney et Inas Miloud pour leurs exposés circonstanciés et la pertinence de leurs recommandations. Elle salue la présence parmi nous de distingués ministres, ainsi que de Mme Nadia Mourad et du Dr Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix 2018, et leur exprime toute son appréciation pour leur engagement dans la lutte contre les violences sexuelles liées au conflit. Enfin, ma délégation souscrit à la déclaration qui sera faite par l'ambassadeur Fatima Mohamed au nom de l'Union africaine. Monsieur le Président, au moment où la communauté internationale s'apprête à célébrer le 20e anniversaire de la résolution 1325 relative à l'impact et au rôle des femmes dans la prévention et la résolution des conflits, ainsi que le 10e anniversaire du mandat de la représentante spéciale secrétaire générale, il est profondément préoccupant de constater, comme l'indique la résolution 1820, que la violence sexuelle est de plus en plus utilisée comme arme de guerre et de terrorisme et se pose comme un défi à la paix et à la sécurité internationale. La Côte d'Ivoire est d'avis que les violences sexuelles constituent une atteinte grave aux droits fondamentaux et à la dignité humaine, et ses conséquences multiples sur les victimes ont des répercussions indéniables sur la paix, la cohésion sociale et le développement économique. Il est également regrettable de constater que ce phénomène constitue de plus en plus une activité lucrative, comme le relève le rapport S-2019-280 du secrétaire général des Nations Unies. Ainsi, le viol, souvent collectif, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée et bien d'autres formes de violences sexuelles alimentent les conflits et le terrorisme. Monsieur le Président, les nouveaux défis sécuritaires tels que l'extrémisme violent et le terrorisme, les violences sexuelles et sexistes, ainsi que les stigmatisations impactent négativement la capacité des femmes à jouer pleinement leur rôle dans les domaines de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique. Il convient toutefois d'indiquer que la lutte pour la promotion des femmes a enregistré des progrès remarquables en Afrique, notamment à travers l'adoption d'instruments juridiques plus pertinents. Ainsi, le protocole de Maputo de 2003 relatif aux droits des femmes en Afrique, de même que l'agenda 2063 de l'Union africaine, constituent des avancées notables à la promotion de la parité et au renforcement du rôle de la femme face aux défis à la paix, à la sécurité et au développement. Monsieur le Président, la persistance des violences sexuelles basées sur le genre tient moins à l'existence de cadres normatifs qu'à la mise en œuvre effective des sanctions contre des auteurs de crimes sexuels. Aussi, ma délégation estime-t-elle que la reddition de comptes doit, pour ainsi dire, être un des axes majeurs de l'action des États et de la communauté internationale. Il convient à cet effet de renforcer les capacités des institutions judiciaires nationales ainsi que les mécanismes nationaux et internationaux d'identification des auteurs de violences sexuelles lors des conflits, afin qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. De même, la présence d'experts chargés des questions relatives aux violences sexuelles au sein de comités de sanctions aiderait à mieux identifier les auteurs de violences sexuelles et à engager les actions prévues par la législation internationale en la matière. En outre, la nécessité de la prise de mesures, entre autres psychosociales, médicales et juridiques, dans le cadre de l'assistance aux victimes s'impose, y compris en faveur des enfants nés de violences sexuelles. Monsieur le Président, au lendemain de la crise qu'elle a traversée, la Côte d'Ivoire s'est résolument engagée dans la lutte contre les violences sexuelles et l'impunité. Ces efforts ont été reconnus et salués, car depuis 2017, elle est le premier et unique pays à avoir été retiré de la liste annexée au rapport du secrétaire général sur les violences sexuelles liées au conflit. Le gouvernement ivoirien a également adopté une stratégie nationale de lutte contre les violences basée sur le genre, matérialisée par la création du Comité national de lutte contre les violences sexuelles liées au conflit et la mise en place d'un dispositif spécifique de répression du viol. L'appropriation de cette stratégie par les forces armées de Côte d'Ivoire et l'inclusion de la question des violences sexuelles dans les modules de formation des bureaux d'instruction et des académies militaires ont été déterminantes dans la lutte contre ce fléau, réduisant le nombre de violences sexuelles qui sont passées de 478 cas en 2012, 30 en 2014, 3 en 2015, à une tentative de viol en 2016, puis à 0 cas en 2017 et 2018. Le code de conduite révisé des forces armées de Côte d'Ivoire met également un accent particulier sur les crimes liés aux violences sexuelles et la poursuite de la politique de tolérance zéro à l'égard de ces crimes. Monsieur le Président, conscient de ce qu'il existe une corrélation entre la paix, la cohésion sociale et l'autonomisation des femmes,
le gouvernement ivoirien met un accent particulier sur le financement des micro-projets à travers des microcrédits. Cette politique de soutien à l'autonomisation des femmes a ainsi permis à plus de 200 000 femmes de sortir de la précarité. Sur le plan politique, le gouvernement œuvre à une plus grande implication des femmes dans la vie politique du pays, à travers une loi sur la représentativité des femmes dans les assemblées élues qui impose un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total de candidats. Monsieur le Président, pour conclure, la Côte d'Ivoire note qu'en dépit de la prise de conscience générale sur la situation des femmes et des progrès subséquents réalisés à travers l'adoption et le renforcement des cadres normatifs nationaux et internationaux, des défis multiples obèrent encore la lutte contre les violences sexuelles en période de conflit et la prise en charge des victimes. Mon pays voudrait saluer le leadership des Nations Unies, de même que le soutien de ses agences spécialisées, et réaffirmer son engagement constant en faveur de la lutte contre les violences sexuelles basées sur le genre. Je vous remercie. I thank the representative of the Côte d'Ivoire, and now I give the floor to the representative of Kuwait. شكرا سيد الرئيس، ونرحب برئاستكم لهذه الجلسة ونشكركم على عقدها، ونرحب بالوزراء من إكواتوريال غيني وكذلك من المملكة المتحدة المشاركين معنا في هذه الجلسة. وأود بداية أن أتقدم بتعازينا الحارة لأسر ضحايا العمل الإرهابي الشنيع، ونؤكد على تعاطفنا وتضامننا مع حكومة وشعب سريلانكا في هذه المرحلة. نشكر في البداية الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس على تقريره وإحاطته القيمة، ولكل من السيدة نادية مراد والسيد دينيس موكويغي الحائزين على جائزة نوبل للسلام، تقديراً لجهودهم الحثيثة في مكافحة العنف الجنسي خلال النزاعات وتمكين الناجين من، وكذلك للسيدة إيناس ميلود ممثلة المجتمع المدني والسيدة أمال كلوني على إحاطاتهم القيمة. أود التركيز في كلمتنا على 3 مسائل أساسية، وهي أولاً كيفية تشكيل العنف الجنسي خلال النزاعات انتهاكاً لحقوق الإنسان وتهديداً للسلم والأمن الدوليين. ثانياً أهمية ضمان المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب لمرتكبي تلك الجرائم. ثالثاً أبعاد تحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي خلال النزاعات. بالنسبة للعنف الجنسي خلال النزاعات، أقر مجلس الأمن منذ أكثر من 10 سنوات في القرار 1820 بأن العنف الجنسي خلال النزاعات يهدد السلم والأمن الدوليين ويتطلب استجابة دولية جادة، إلا أنه للأسف ومنذ ذلك الحين يشهد العالم استمرار وتصاعد لحالات هذه الجرائم البشعة التي تستخدم في الكثير من الأحيان كأداة ترهيب وكتكتيك حرب لاستهداف مجتمعات محددة وفق انتماءاتهم الإثنية أو الدينية أو السياسية، بهدف تهجيرها قسرياً والاستيلاء على ممتلكاتها. ومثال على ذلك ما تعرضت له أقلية الروهينجا في ميانمار، والذي نتج عنه تهجير هذه الأقلية قسرياً. فالتهجير بحد ذاته يجعل المهاجرين والمشردين وخاصة النساء والفتيات منهم أكثر هشاشة وعرضة للسقوط كضحايا للاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر والعنف الجنسي المتصل بالنزاعات. وتشكل جرائم العنف الجنسي في بعض بؤر الصراع أحد عناصر الاقتصاد السياسي الإرهابي بالنسبة للجماعات المتطرفة العنيفة مثل تنظيم داعش الإرهابي. ثانياً المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب. إن أحد أهم السبل الكفيلة بالحد من استمرار وتصاعد العنف الجنسي خلال النزاعات هي من خلال ضمان مساءلة مرتكبي تلك الجرائم وإنهاء إفلاتهم من العقاب وفق القوانين المحلية والدولية. وقد وضع مجلس الأمن إطار معاييري متين للتصدي للعنف الجنسي خلال النزاعات وضمان المساءلة لمرتكبي تلك الجرائم التي باتت تشكل أداة حرب ممنهجة ترقى لتكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومن أهم أدوات مجلس الأمن لمكافحة العنف الجنسي خلال النزاعات هي تضمين نظم الجزاءات لمعايير خاصة بالعنف الجنسي في إطار الولاية الممنوحة لها وفق ضوابط ومعايير محددة، لإرسال رسالة واضحة مفادها بأن هذه الجرائم تشكل أولوية بالنسبة لمجلس الأمن.
كذلك للمجلس دور محوري في التصدي لجرائم العنف الجنسي من خلال تعزيز ولايات بعثات حفظ السلام وبعثات الأمم المتحدة السياسية، لتشمل تمكين المرأة في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، والمساءلة عن جرائم العنف الجنسي، والتنبيه على الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. ثالثاً، محورية مسألة تحقيق العدالة لضحايا العنف الجنسي. أن تحقيق العدالة للناجين يعد جزءاً لا يتجزأ من تحقيق السلام المستدام، فالعنف الجنسي يخل بالصحة النفسية والجسدية للضحية، وله آثار تراكمية على المجتمعات وعلى مر الأجيال، وتبعاته تقوض من إدامة السلام، فبغياب المساءلة والمحاسبة ستمتد النزاعات لفترة أطول، ولن يعود النازحين واللاجئين إلى موطنهم ومناطقهم الأصلية بصورة آمنة وطوعية وكريمة. فمثلما تتعدد أشكال العنف الجنسي خلال النزاعات، تتعدد كذلك وسائل تحقيق العدالة بكافة أبعادها، سواء كانت عبر استجابة لمعالجة الآثار الصحية والنفسية والجسدية والاقتصادية والاجتماعية للضحايا على المدى القصير والطويل، أو التعامل مع الناجين باعتبارهم وأطفالهم ضحايا أولاً، واتباع نهج محوره الضحية وفق ثقافاتهم وقيمهم وخصائصهم الاجتماعية والثقافية. وتكمن هنا أهمية تعزيز القدرات الوطنية لدى الدول الأعضاء للتعامل مع مثل هذه الحالات، وتمكين الناجين من الحصول على التعويضات والعدالة وبما يحترم ثقافتهم ويراعي صحتهم النفسية والجسدية والاجتماعية، لتكون آلية الحصول على العدالة مستدامة وقابلة للتطبيق. ولا يفوتنا هنا أن نؤكد بأنه يقع على عاتق الدول المسؤولية الأولى في توفير الحماية للمدنيين خلال النزاعات، وتمكين الضحايا من الوصول للعدالة وضمان مساءلة مرتكبي جرائم العنف الجنسي. أما على الصعيد الدولي فنشيد بدور الممثلة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي خلال النزاعات، حيث يصادف هذا العام عقد منذ إنشاء ولايتها وفق قرار مجلس الأمن 1899، وندعم دورها في إطار ولايتها في التعامل مع أطراف النزاع وتبادل أفضل الممارسات بشكل يعزز الأنظمة الأمنية والقضائية الوطنية لتحقيق العدالة للناجين والمساءلة للجنات. ولا يفوتنا هنا أن نرحب بالخطوات الجادة المتخذة من قبل الأمين العام لتنفيذ سياسة عدم التسامح مع الاستغلال والانتهاك الجنسيين، فالتزام الأمم المتحدة بمحاسبة نفسها أولاً في التعامل مع جرائم الاستغلال والاعتداء الجنسيين يعزز من مصداقيتها ويخدم الجهود المبذولة والواسعة النطاق للقضاء على العنف الجنسي خلال النزاعات. ختاماً، السيد الرئيس، نود أن نؤكد على أهمية وحدة مجلس الأمن بشكل خاص والمجتمع الدولي بشكل عام في التعامل مع قضايا العنف الجنسي خلال النزاعات. لا شك بأن مبادئنا واحدة من حيث إدانة واستنكار كافة أشكال العنف الجنسي، وخاصة تلك المرتكبة خلال النزاعات. ومن هذا المنطلق يجب أن تكون رسالة المجتمع الدولي موحدة والسعي مشترك من أجل الحد وإنهاء العنف الجنسي خلال النزاعات وتحقيق العدالة للضحايا وبما يحترم الخصائص الاجتماعية والثقافية لكافة الدول الأعضاء. وشكرا سيد الرئيس. Thank you to the representative of Kuwait. Now I give the floor to the representative of the Russian Federation. Господин председатель, господин министр, позвольте поблагодарить германское председательство за организацию сегодняшнего заседания и выразить нашу глубокую признательность приглашенным участникам и докладчикам за информирование Совета Безопасности ООН о различных аспектах борьбы с сексуальным насилием в условиях вооруженного конфликта. В этом году исполняется 10 лет с момента учреждения Советом Безопасности поста спецпредставителя Генерального секретаря ООН по данной тематике. За истекший период спецпредставителем и ее офисом проведена масштабная работа по искоренению данного вида преступлений. Доработан полезный опыт взаимодействия с правительствами и другими сторонами вооруженных конфликтов, действенный инструментарий по противодействию данному виду преступлений. Российская Федерация привержена международному сотрудничеству в борьбе с сексуальным насилием в конфликте.
Это омерзительное военное преступление. Мы неизменно поддерживаем деятельность спецпредставителя генерального секретаря госпожи Паттон. Ценим ее личный вклад в усилия по развитию и поддержанию диалога со сторонами вооруженного конфликта в решении рассматриваемой проблемы, оказание помощи жертвам в их реабилитации, а также привлечение внимания общественности к проблемам, вызванным этими преступлениями. Признательны генеральному секретарю за его сегодняшний брифинг, а также за подготовку доклада по тематике секс-насилия, который обеспечивает ее плодотворное и всестороннее обсуждение в рамках наших дебатов. Мы с интересом ознакомились с весьма обширными рекомендациями в докладе о путях дальнейшего взаимодействия по противодействию сексуальному насилию в конфликте. Многие предложения заслуживают внимательного и обстоятельного изучения. Убеждены, что сегодняшние дебаты представляют хорошую возможность для открытого обмена мнениями на этот счет. Убеждены, что залог успеха в борьбе с сексуальным насилием в конфликте – это выработка эффективных мер по искоренению насилия в отношении гражданских лиц в ходе вооруженных конфликтов. При этом речь идет лишь об одном виде возможных преступлений в вооруженных конфликтах. Полностью положить конец всем видам насилия в отношении гражданских лиц, на наш взгляд, можно лишь через разрешение вооруженных конфликтов мирными средствами и устранение их коренных причин. Для скорейшего достижения поставленной цели необходима слаженная работа на национальном и международном уровнях. В этой связи вновь подчеркиваем важность продолжения следования спецпредставителем Генсекретаря по секс-насилию в конфликте мандату, учрежденному соответствующей резолюции Совета Безопасности. В центре ее внимания должны быть ситуации вооруженного конфликта, причем те из них, где сексуальное насилие имеет массовый характер. Ведь каждая конфликтная ситуация имеет свою специфику, которую необходимо учитывать. Не стоит преуменьшать и значение сохранения единых подходов к пониманию сферы охвата мандата Совета Безопасности по борьбе с сексуальным насилием в конфликте и исключению попыток ее расширительного толкования и выхода Совета за рамки своей компетенции по поддержанию мира и безопасности. Необходимо четко разграничивать сексуальное насилие как военное преступление и общеуголовное. Господин председатель, следует помнить, что эффективность работы Совета Безопасности по искоренению сексуального насилия в конфликте напрямую зависит от преодоления разногласий, конструктивного взаимодействия и недопущения политизации данной тематики. Призываем всех к объединению усилий в борьбе с этим отвратительным и преступным явлением в интересах поддержания мира, оказания помощи жертвам и во имя построения справедливого общества, в котором нет места какому-либо насилию. Благодарю вас. Thank you, Mr. Ambassador. Now I give the floor to the representative of France. Monsieur le Président, je voudrais commencer par remercier chaleureusement l'Allemagne et en particulier son ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Heiko Maas, pour leur engagement en faveur de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et pour l'élimination des violences sexuelles en temps de conflit. Merci, Monsieur le Ministre, de cette initiative et de votre présence parmi nous aujourd'hui. Je souhaite également remercier le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et la représentante spéciale chargée des violences sexuelles en temps de conflit, Madame Pramila Patten, pour leurs interventions importantes et leur réitérer tout notre soutien dans le combat quotidien qui est le vôtre et celui de vos équipes. Permettez-moi, au nom de la France, d'exprimer une reconnaissance toute particulière à Nadia Mourad et au docteur Mukwege, dont l'engagement, le courage et la vision forcent l'admiration. C'est un honneur pour le Conseil de sécurité de vous entendre aujourd'hui et de vous voir côte à côte devant nous. Vous savez que vous pouvez compter, comme c'est le cas depuis de nombreuses années, sur la mobilisation de la France à vos côtés dans ce combat contre les violences sexuelles. Je tiens enfin à remercier chaleureusement également Madame Amal Clooney et Madame Inès Miloud pour leur engagement de tous les instants dans ce combat
et pour leur présentation aussi forte qu'éclairante. J'établirai d'abord un bref mais très alarmant constat avant de revenir sur quelques pistes d'action pour nos travaux. Le constat d'abord, soyons sans complaisance, nous restons confrontés en 2019 à une situation intolérable. Notre responsabilité commune est de condamner avec la plus grande force l'emploi, souvent à grande échelle et parfois systématique, de violences sexuelles comme tactique ou arme de guerre, comme cela a été dit éloquemment par les différents intervenants. En 2018, ces violences ont à nouveau menacé en premier lieu les femmes et les filles les plus vulnérables, qui sont toujours les premières victimes de discrimination. Elles les ont forcées à se déplacer, comme au Soudan du Sud ou en Birmanie. Elles ont été utilisées pour réprimer, pour terroriser, pour contrôler, comme en Syrie. Des groupes terroristes comme Boko Haram en ont fait des stratégies d'action à part entière, assumées en tant que telles et méthodiques. Les femmes et les filles migrantes sont aussi particulièrement exposées, comme on le voit en Libye et ailleurs. 47 parties restent inscrites sur la liste noire du secrétaire général des Nations Unies. Il y a certes eu des avancées, comme la révision du cadre légal en Afghanistan ou encore la signature d'un communiqué conjoint au Mali, mais tant reste à faire, y compris pour mettre un terme définitif à l'assimilation du viol à l'adultère, au mariage contraint et forcé, ou encore à la pratique des bachabazis en Afghanistan. Chaque opportunité politique doit être saisie pour permettre des progrès sur la lutte contre les violences sexuelles, comme en République démocratique du Congo, par exemple, aujourd'hui. La lutte contre l'impunité est une arme indispensable de justice, mais aussi de dissuasion dans ce combat. La justice internationale, y compris la Cour pénale internationale, à qui la France renouvelle tout son soutien, et les juridictions nationales, régionales ou mixtes doivent être en mesure de poursuivre les auteurs de ces crimes. Il est inadmissible, pour ne pas dire inconcevable, qu'aucun individu associé à Daesh ou à Boko Haram et ayant utilisé les violences sexuelles comme arme de guerre à grande échelle n'ait encore été condamné. Pour n'en prendre qu'un autre exemple, toute la lumière doit être faite sur les violences sexuelles commises dans l'Arakan, mais aussi dans les États du Kachin et du Tchad, et les responsables doivent être poursuivis, comme le recommande le rapport du secrétaire général. Les mécanismes d'enquête doivent également permettre de recueillir dès aujourd'hui les éléments nécessaires pour que la justice puisse être rendue ultérieurement, comme en Syrie. Monsieur le Président, alors que nous commémorons le 10e anniversaire du mandat sur les violences sexuelles en temps de conflit, notre priorité est à la fois de consolider ce mandat, bien sûr, mais aussi et surtout de renforcer sa mise en œuvre. Permettez-moi de revenir brièvement sur 4 champs d'action en ce sens. Tout d'abord, ce Conseil, notre Conseil, a un rôle décisif à jouer dans le combat contre les violences sexuelles, ce qui implique sa mobilisation, mais aussi son unité. C'est pourquoi la France soutient le projet de résolution proposé par l'Allemagne. Ce projet de résolution important doit permettre de réaliser des progrès très significatifs dans le prolongement de la déclaration adoptée par le G7 à Dinard le 5 mars dernier. Je pense notamment à la reconnaissance d'une approche centrée sur les victimes, à l'accent mis sur la lutte contre l'impunité, au fait de compter parmi les crimes les plus graves ceux en lien avec le genre, par exemple. Le projet de résolution qui nous est soumis demande également au secrétaire général des Nations Unies de produire un rapport sur les enfants nés de viol d'ici à 2021, ce qui représente une priorité de premier plan pour la France. Face aux menaces de certains, laissez-moi néanmoins souligner combien il est indispensable pour la France et au nom des victimes
de garantir que ces victimes puissent avoir accès à la santé sexuelle et reproductive. C'est un point essentiel. Ce Conseil doit par ailleurs poursuivre son travail, y compris en sanctionnant les responsables de ces violences. Nous nous félicitons dans cette perspective des critères explicites ajoutés dans les mandats des comités de sanctions sur la RCA, sur la Somalie ou encore sur la Libye. Le Conseil doit aussi, nous semble-t-il, inviter plus régulièrement encore la représentante spéciale Pramila Patten, dans le cadre de son remarquable travail, à intervenir sur des situations spécifiques. Nous l'avons fait 2 fois au mois de mars et nous invitons les autres membres du Conseil à faire de même. L'ONU, c'est le deuxième axe d'action que je voudrais souligner, doit continuer à jouer un rôle majeur de suivi et de mise en œuvre de cet agenda. Chère Pramila, nous souhaitons vous apporter à nouveau tout notre soutien, notamment dans le dialogue, souvent difficile, que vous menez avec les parties au conflit. Les résultats que vous avez obtenus, comme au Mali ou encore au Soudan du Sud, en convainquant Riek Machar de donner des ordres pour empêcher et punir ces violences, sont autant d'illustrations de l'efficacité de votre engagement, même si, on le sait, le combat n'est jamais gagné et doit toujours être poursuivi au jour le jour. Nous soutenons aussi, y compris en finançant son personnel, l'équipe d'experts qui travaille sous l'égide de Mme Patten pour renforcer les capacités judiciaires des États. Il s'agit d'un élément indispensable. Et là aussi, si beaucoup reste encore à faire, il faut renforcer et perfectionner les mécanismes comme l'UMIR en République centrafricaine, qui doivent permettre d'aboutir à des procès. De même, les opérations de maintien de la paix doivent disposer des moyens nécessaires pour protéger les femmes dans les conflits armés, en déployant notamment des conseillers pour la protection des femmes et des conseillers genre. L'élimination des violences sexuelles en temps de conflit, c'est un troisième axe d'action, ne pourra être atteinte qu'avec un soutien fort à la société civile, à celles et ceux qui œuvrent avec courage et résistance sur le terrain. Je pense bien entendu à Nadia Mourad et au docteur Mukwege, qui sont l'un et l'autre une source d'inspiration et d'admiration, avec qui nous travaillons main dans la main. La France est fière d'avoir été le premier pays à annoncer un financement pour la mise en place du Fonds pour les rescapés des violences sexuelles par les voix du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, M. Jean-Yves Le Drian, et de la secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Mme Marlène Schiappa. La France poursuivra son engagement pour dispenser une aide appropriée sur les besoins des victimes des violences sexuelles dans le cadre de sa présidence du G7. Chère Nadia Mourad, cher docteur Mukwege, vous pouvez compter sur le soutien de la France. Notre présidence du G7 est également un cadre pour travailler au renforcement du suivi des violences sexuelles. La France a mené ces dernières années des projets avec la société civile au Yémen, au Nigeria, en République centrafricaine, au Cameroun, au Liban, en RDC, pour permettre la prise en charge holistique des victimes de violences sexuelles. Enfin, la France le martèle à chacun de nos débats au Conseil de sécurité, seule une approche holistique, justement, peut permettre de mettre en œuvre efficacement l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Les femmes, qui sont les premières victimes des violences sexuelles, seront d'autant mieux protégées qu'elles pourront participer de manière significative au processus politique et qu'elles auront les mêmes droits et opportunités économiques et sociales que les hommes. C'est dire combien il est crucial dans notre combat contre les violences sexuelles de lutter sans relâche contre les causes profondes des violences, les inégalités et les stéréotypes liés au genre. Là encore, le soutien aux acteurs de terrain est indispensable. C'est pour cela que le président Macron a annoncé la création d'un fonds de 120 millions d'euros pour soutenir les mouvements féministes dans les pays du Sud. C'est aussi pour cela que la France accueillera, en partenariat avec le Mexique, le forum marquant le 25e anniversaire de la déclaration de Pékin, qui réunira les États, les organisations régionales et les acteurs de la société civile.
Monsieur le Président, la lutte contre les violences sexuelles est un combat vital. C'est aussi un combat qui doit nous rassembler et nous rassembler dans la durée. C'est donc à nouveau un appel à l'unité que je voudrais aujourd'hui, au nom de la France, lancer à chacune et chacun d'entre vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur l'Ambassadeur. And we still have 3 speakers, and then we will have the vote. And now I give the floor to the representative of South Africa, please. Mr. President, Excellencies, distinguished briefers, at the outset, allow me to thank and at the same time congratulate you, Honorable Minister Heiko Maas, and the Permanent Mission of Germany for organizing this very important and indeed pertinent debate. Allow me to seize this opportunity, like previous speakers, in expressing South Africa's condemnation of the terrorist attacks that took place in Sri Lanka, and indeed to express our solidarity with the government and people of Sri Lanka on this occasion as they mourn their death and their loss. Chairperson, allow me to extend South Africa's gratitude to the Secretary General, Mr. Antonio Guterres, the Special Representative of the SG, Ms. Pramila Patten, as well as our distinguished briefers, Dr. Dennis Mukwege and Nadia Murad, Amal Clooney and Inas Milut, for their extremely informative and enlightening briefings, and indeed for the very heart-wrenching testimonials that we've heard this morning. Chairperson, also allow me to indicate my delegation's association with a statement to be delivered by the African Union on behalf of the 54 member states of the AU on this very important subject. South Africa believes that violence against women is a serious crime that warrants more urgent and decisive action by the international community. Sexual violence, wherever it occurs, fundamentally dehumanizes and causes irreparable damage to the human dignity of the victim. Sexual violence in conflict is often used as an act of war to achieve psychological, military, and political objectives and control. In areas rich in natural resources, such as our continent, sexual violence is used to depopulate, displace, and terrorize communities. The devastating effects of sexual violence have a lasting impact on survivors as they face post-conflict challenges, including trauma, re-victimization, and stigmatization in their communities. While anyone can fall victim to sexual violence, South Africa is deeply disturbed that women and girls continue to be disproportionately affected. Many also live through the prolonged trauma of raising children born out of rape, who are often rejected by the society and deprived of their rights and access to social services. It is for this reason that gender-sensitive responses and programs must be tailored to be survivor-oriented. Mr. President, South Africa firmly believes that essential services must be provided to the survivors of sexual violence, in line with our long-held position that sexual and reproductive health services are not only an important component of the right to health, they are critical for the overall empowerment of women. In the context of sexual violence in conflict, the lack of access to these services threatens the most sacrosanct of all human rights, namely the right to life itself. In spite of the lateness of the hour, South Africa still hopes that this Council can agree on a consensus resolution that protects the survivors and holds the perpetrators accountable
and indeed mete out the appropriate punishment to perpetrators of sexual violence in conflict. Mr. President, to effectively address sexual violence in conflict, South Africa believes that we need an integrated and comprehensive approach. This includes the delivery of multi-sectoral services to ensure reintegration support for survivors, including shelters. We must develop appropriate economic livelihood programs. This is an integral part of societal prevention mechanisms, conflict resolution, transitional justice, and peace building. In line with the framework of cooperation between the UN Office of the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict and the African Union Commission, South Africa acknowledges accountability mechanisms as an important part of the means of preventing sexual violence in conflict. This framework aims to assist AU member states to combat impunity for sexual violence in conflict and enhancing the capacity of the criminal justice system of conflict and post-conflict countries to respond to suspected cases of sexual violence in conflict. Mr. President, this Council must demonstrate a discernible transition from rhetoric to reality about the challenges that victims are confronted with in their daily lives during armed conflict. We need to strengthen accountability for perpetrators with survivors at the heart of our attacks, of our efforts. South Africa supports the more frequent use of measures under Chapter 6 of the UN Charter and capacity building of states to address the matter at national level in an integrated manner. We commend the work of the CRSV on sexual violence in conflict areas, as well as the team of experts on the rule of law and sexual violence in conflict. And we call for the strengthening of their capacity so that they can be able to deliver on the mandate that the Council has given to them. South Africa supports the recommendation of the Secretary General to strengthen our efforts aimed at addressing sexual violence in armed conflict. This inter alia includes one, sexual violence as part of the designation of criteria for sanctions. Two, addressing the nexus between trafficking in persons and conflict-related sexual violence in accordance with Resolution 2331 of 2016 and Resolution 2388 of 2017. Three, using field visits to draw attention to concerns about sexual violence. And lastly, putting in place constitutional, legislative, and institutional arrangements to comprehensively address conflict-related sexual violence. Mr. President, the security sector of conflict and post-conflict countries must be reformed to prevent and better respond to sexual violence. In order to build effective, non-discriminatory, and representative security institutions, it is essential that we provide personnel with effective and sustainable gender training and capacity building. Access to justice for survivors of sexual violence would also go a long way in contributing meaningfully to a well-functioning and gender-sensitive security framework. Due to the inextricable link between sexual violence in conflict situations and gender inequality, South Africa therefore advocates for the equal and meaningful participation and full involvement of women in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security. In this regard, member states must continually look at measures to strengthen the full and effective implementation of Resolution 1325 on women, peace and security, pioneered by the sister Republic of Namibia, to whom we pay tribute today, which indeed is the basis for forming partnership with civil society, the private sector, and community-based organizations. Finally, South Africa looks forward to continuing this debate during our presidency in October this year,
as part and parcel of the build-up to the 20th anniversary of Resolution 1325 in 2020. I thank you for your attention. Thank you, Mr. Ambassador. And now I give the floor to the representative of Poland. Thank you, Mr. President. Let me join others in expressing our deepest condolences to the people and the government of Sri Lanka upon tragic terrorist attacks which happened this last Sunday. Poland strongly condemns these heinous acts of terror. Mr. President, we commend Germany for convening this important debate. We would also like to thank you personally for chairing this meeting. Allow me also to extend our gratitude to today's excellent briefers. We are truly honored by their presence with us here today, and we deeply appreciate their inspirational and encouraging statements. On the 10th anniversary of the mandate of the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict, we would like to use this opportunity to thank Special Representative Ms. Pramila Patten and all her predecessors for their dedication and service. We fully stand behind your mandate. Mr. President, we are outraged by the persistent and widespread sexual violence in armed conflicts committed by state and non-state actors, as documented in the latest Secretary General's report. Sexual violence is a universal, tragic phenomenon that needs to come to an end, whether during conflict or at a post-conflict time. International cooperation is needed, especially now in the time of increased violence against women and girls, men and boys, to combat the use of sexual violence as one of the tools of terror and humiliation during war. Therefore, we would like to commend the efforts by German presidency to present a new draft resolution on conflict-related sexual violence that, in Poland's view, will strengthen this important agenda. Mr. President, the recent report of the Secretary General highlighted the various challenges we face in addressing conflict-related sexual violence. Allow me to emphasize two areas which we think need our particular attention, namely accountability, and second, the situation of children born of sexual violence. First, accountability. We welcome the focus of this year's report and of our debate today on accountability as one of the means to fight and eliminate conflict-related sexual violence. The issue of accountability for conflict-related sexual violence should be of crucial importance to the work of the Security Council as it reflects the effectiveness of its work. Despite all challenges, the accountability measures for conflict-related sexual violence committed both by non-state and state actors should be implemented decisively by the international community. Otherwise, the lack of accountability encourages and increases tolerance towards the gender-based violence in conflicts. In this context, we would like to stress the significant progress in ensuring the accountability for sexual and gender-based violence achieved by the International Criminal Court, as well as non-permanent international criminal tribunals or similar courts. Nonetheless, it is important to stress that the primary responsibility to act and pursue accountability resides within states, as the ICC's jurisdiction is complementary to them. On the other hand, accountability cannot be achieved without knowledge of the crimes. Regrettably, the vast majority of victims do not report rape or other forms of sexual violence because of discrimination and stigma behind it. In effect, it not only contributes to the culture of impunity, but it also prevents survivors from accessing medical care and legal assistance. In this regard, we support the Secretary General's call on traditional and religious leaders to engage, and in particular, to mitigate the stigma suffered by survivors of conflict-related sexual violence, and to facilitate their reintegration and that of their children.
Let me now turn shortly to the question of children born of sexual violence. Supporting victims of sexual violence should be as important as preventing such crimes in times of conflict. Voices of survivors need to be heard to effectively implement policies that protect them. The traumatic experience haunts victims for their whole lives, and unfortunately, psychological and mental support is often omitted. Sexual violence has massive long-term repercussions. This is particularly true for children born of sexual violence. It is difficult to think of a more tragic situation than the one faced by innocent children who, through no fault of their own, suffer not only discrimination, but also the most extreme forms of stigma by their families and their communities. They are often denied nationality, excluded from schools, deprived of medical treatment, and subjected to physical and psychological violence only because they were born of sexual violence. These children are as much victims of sexual violence as their mothers. Mr. President, we are pleased to see that with the latest Secretary General report and in the proposed Security Council resolution, some light has been shed on the need for the protection of children born of sexual violence, and that this issue has been receiving the attention from the international community, including the Security Council. We hope that the Area Formula meeting organized by Poland last October on children born of sexual violence has contributed to those efforts. Mr. President, let me conclude by reiterating our strong support for the important role of civil society groups, human rights defenders, journalists and media workers who assist victims and report on sexual violence in conflict. Without their courage, passion and dedication, the progress achieved by the international community would not be possible. Thank you for your attention. I thank the representative of Poland. And now, last but not least, I give the floor to the representative of Dominican Republic. Please. Doy las gracias al presidente por haber convocado la sesión de hoy y deseo aprovechar la ocasión para reconocer el liderazgo y el eminente trabajo de la señora Pramila Patten y de su oficina y agradecer su ilustrativa intervención, así como la del secretario general, la señora Amal Clooney, doctor Denis Mukwege y la señora Inés Milud y Nadia Murad, a quienes quisiera expresar mi admiración por sus luchas y convicciones profundas. Permítame recordar lo que decía el Comité Sueco en sus consideraciones para otorgar a esta luchadora por los derechos de la mujer el Premio Nobel de la Paz. Nadia Murad es ella misma una víctima de crímenes de guerra. Rehusó aceptar los códigos sociales que requieren a las mujeres que callen y se avergüencen por los abusos a que han sido sometidas. Ella ha demostrado un coraje poco común al comunicar sus propios sufrimientos y hablar por otras víctimas. Señor presidente, al analizar el valioso informe del secretario general, nos consterna constatar que aún tomando en cuenta apreciables avances en los últimos 10 años, la violencia sexual se ha mantenido como un cruel flagelo e incluso ha empeorado en varios escenarios del conflicto. En miras al 20º aniversario de la Resolución 1325 y al 10º aniversario de la creación del mandato de la representante especial sobre violencia sexual en conflicto, se hace aún más crucial realizar mayores esfuerzos para hacer realidad las resoluciones de este Consejo de Seguridad. La violencia sexual en conflicto es usada para desplazar comunidades como medio de represión y como táctica de terrorismo. No podemos, entonces, tener esperanza de subsanar o eliminar conflictos si no reconocemos y enfrentamos en su justa medida el impacto y las secuelas de estos crímenes
sobre la búsqueda y mantenimiento de la paz. En concreto, hay varios aspectos urgentes que merecen especial atención. El primero es asegurar que las víctimas participen en procesos de toma de decisiones de manera que las iniciativas promovidas aborden plenamente sus preocupaciones, incluyendo en situaciones post-conflictos. En este sentido, aplaudimos los avances de la iniciativa de las Naciones Unidas contra la violencia sexual en los conflictos y esperamos que se pueda ampliar la cantidad de proyectos en proceso de implementación. En segundo lugar, debemos insistir en todas las medidas posibles para poner fin a la impunidad por los delitos de violencia sexual, pues esta impunidad además genera espacio para nuevas violaciones. Debemos, por tanto, apoyar todas las reformas que aumenten la eficacia de los sistemas de justicia, como las reformas de los marcos jurídicos para que tomen en cuenta estos delitos, garantizando siempre que las sobrevivientes y testigos sean protegidos. Solo así crearemos las condiciones para que las víctimas sean escuchadas y reciban apoyo sin ser estigmatizadas. En tercer lugar, es primordial incorporar la violencia sexual entre los criterios para imponer sanciones y que seriamente se condene a los perpetradores de violencia sexual listados en el anexo del informe del secretario general en esta materia. Es vital y así que se confiera con expertos en géneros a los comités de sanciones y que la representante especial sobre violencia sexual en conflicto informe constantemente a los mismos. Consideramos indispensable que en el Consejo de Seguridad realice misiones a escenarios en conflictos, concentrándose especialmente en conocer de primera mano las preocupaciones de las víctimas de violencia sexual. De igual manera, el Grupo Informal de Expertos sobre Mujeres, Paz y Seguridad es una plataforma de inmenso valor para monitorear el cumplimiento de las partes estatales y no estatales del conflicto. Cuarto, es prioritario que las víctimas de violencia sexual tengan acceso a los servicios de atención a la salud, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva, cuando sabemos que las mujeres y las niñas en conflicto se encuentran en mayor riesgo de embarazos no deseados, mortalidad materna, heridas sexuales y reproductivas severas y a contraer infecciones de transmisión sexual. Para el gobierno del presidente Danilo Medina, los esfuerzos para poner fin a la violencia de género, el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, no solo implica acceso a servicios clínicos, sino también la protección frente al matrimonio forzoso y temprano de niños y niñas y todos los demás perjuicios resultantes de los rezagos de la mentalidad patriarcal. Hablamos de componentes primordiales de nuestra agenda sociopolítica. Negar el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas es exponerlas a tratos degradantes, crueles e inhumanos, equivalentes a más sufrimientos de las víctimas de la violencia sexual. Insisto, con la venia de todos ustedes, para nuestro gobierno y el presidente Medina, son cuestiones de principios innegociables. No importan las consecuencias políticas en términos de críticas o desavenencia de sectores tradicionales, porque para nosotros el tema de género es y será cuestión de primer orden. Sencillamente, la adecuación de la República Dominicana a las corrientes modernas de acción y pensamiento en lo referente a la mujer, sus derechos y el respeto que desde hace tiempo le ha faltado. Por último, celebramos que la representante especial esté trabajando de manera coordinada
con las demás instancias de las Naciones Unidas en este sentido y acogemos con beneplácito la recomendación del secretario general de reforzar la colaboración de las organizaciones regionales y subregionales con las Naciones Unidas en este tema. Quiero destacar aquí las metas trazadas por la iniciativa Spotlight como ejemplo de una alianza estratégica que creemos fomentará la paz y seguridad para las mujeres y que esperamos haga aporte importantes hacia la prevención. Señoras y señores, enfrentar un problema de esta envergadura requiere el esfuerzo de todos. Por ende, apelamos a que todos los Estados miembros asumir plenamente sus compromisos con la normativa internacional de derechos humanos y el derecho humanitario internacional. Reconocemos la invaluable labor de la sociedad civil, las organizaciones de jóvenes y los defensores de los derechos de las mujeres y apelamos a que continúen acompañando y liderando esta lucha crucial para el futuro de la humanidad. Muchas gracias. Thank you very much, Mr. Ambassador. And I thank all ministers, ambassadors, and representatives for their statements in this debate. And now the Council is ready to proceed to the vote on the draft resolution before it. I shall put to the vote the draft resolution contained in document S 2019-328 submitted by Germany. Will those in favor of the draft resolution contained in document S 2019-328 please raise their hand? Can you 13? Okay, thank you. Those against? Abstentions? Okay, thank you very much. The result of the voting is as follows: 13 votes in favor, 0 votes against, and 2 abstentions. The draft resolution has been adopted as Resolution 2467. Thank you very much. That was hard work. Really, not only today. And thank you to all who support us in the last weeks. Thank you very much. I now give the floor to those members of the Council who wish to make statements after the vote. And first I give the floor to the representative of the Russian Federation. Please. Благодарю вас, господин председатель. Мы не смогли поддержать подготовленный Германией проект резолюции. Российская Федерация решительно осуждает сексуальное насилие в условиях вооруженного конфликта. Мы последовательно выступаем за искоренение этого омерзительного военного преступления. Любые виды насилия в отношении гражданских лиц в военное время абсолютно неприемлемы. Так же, как неприемлемо сексуальное насилие и в любое другое время, не только в вооруженном конфликте. В этих условиях нас искренне разочаровывает подход координаторов переговорного процесса, которые, спеша к сегодняшним открытым дебатам, представили неконсенсусный текст. Это опасный прецедент, который мог самым негативным образом повлиять на методы работы Совета Безопасности в будущем. Только в последний момент нам удалось договориться исключить абсолютно неприемлемое положение, что позволило нам воздержаться при голосовании. В предыдущем издании документ мог вывести мандат Совета за рамки поддержания мира и безопасности, расширял полномочия генерального секретаря и функции его спецпредставителя по сексуальному насилию в конфликте.
не поддавались объяснению попытки через тематическую резолюцию интрузивно расширить мандаты различных структур и органов ООН, предписав им заняться борьбой с секс-насилием. Не видим оснований для запроса многочисленных докладов Генерального секретаря по различным аспектам тематики секс-насилия. Вызывает обеспокоенность стремление увеличить количество бюрократических структур ООН для создания видимости бурной деятельности. Неприемлема настойчивость продвижения концепции терминов, которые ранее либо не нашли консенсуса в Совете, либо были отвергнуты. Но даже не пытайтесь выставить нас противниками борьбы с секс-насилием в конфликте. Наша позиция по данному вопросу остается жесткой и непримиримой. Это зло должно быть искоренено. Но в качестве постоянного члена Совета Безопасности мы не можем позволить использовать тематику секс-насилия в конфликте, манипулировать ею. Мы несем ответственность перед международным сообществом. Совет Безопасности – это серьезный орган, и мы не можем подвергать ущербу его репутацию на глазах международного сообщества. Совет Безопасности должен принимать сбалансированные решения и давать выполнимые и ясные поручения, и не оставлять пространства для их произвольного или предвзятого толкования. У нас в Китае был свой альтернативный текст, сфокусированный на тематике секс-насилия в конфликте, который, на наш взгляд, в большей степени отвечал задачам сегодняшнего заседания. Но после принятия резолюции Германии мы приняли решение его не продвигать. Благодарю вас, господин председатель. Thank you, Mr. Ambassador. And now I give the floor to the representative of China. 谢谢主席先生。主席先生，中国高度重视打击冲突中性暴力的问题，一贯坚定地支持国际社会在这方面所做的努力。中国代表团一直本着建设性和负责任的态度，积极参加有关决议草案的磋商，并且提出了具体的修改意见和建议。中方认为，安理会应根据自身授权应对冲突中性暴力问题，避免过多引入其他机构的工作。关于设立专门机制的问题，应事先进行充分的讨论，应该充分尊重当事国的主权，支持当事国政府发挥主导作用。我们还认为，有关制裁措施应该严格根据安理会的授权，并逐案审议。令人遗憾的是，中方上述主张和关切没有在现有案文当中得到充分的反映，中方不得不对决议草案投弃权票。我愿重申，中方愿继续本着建设性的态度，同有关各方开展合作，共同应对冲突中性暴力问题。谢谢主席先生。Thank you, Mr. Ambassador. And now I give the floor to the representative of France, please. Monsieur le Président, la France salue la résolution 2467 proposée par l'Allemagne, que nous remercions pour son initiative et pour ses efforts. Cette résolution permet en effet plusieurs avancées importantes, notamment le renforcement du mandat de la représentante spéciale, Madame Patten, la reconnaissance d'une approche centrée sur les rescapés des violences sexuelles et la demande au secrétaire général de produire un rapport sur les enfants nés de viol d'ici à 2021. C'est mon premier point. Force est pourtant de constater, c'est mon deuxième point, que des concessions importantes ont été accordées sous la pression de plusieurs membres permanents qui n'ont pas permis au texte d'aller aussi loin que nous l'aurions souhaité. En particulier, nous sommes consternés par le fait qu'un État a exigé le retrait de la référence à la santé sexuelle et reproductive
pourtant agréées dans les résolutions 1889 et 2106 de 2009 et 2013. Nous déplorons que des menaces de veto aient été agitées par des membres permanents de ce Conseil pour contester 25 ans d'acquis en faveur des droits des femmes dans des situations de conflit armé. Il est inexplicable que l'accès à la santé sexuelle et reproductive ne soit pas explicitement reconnu aux victimes de violences sexuelles, elles qui sont souvent les cibles d'atroces exactions et de mutilations barbares. Les victimes ont de toute évidence besoin de ces soins. Nous connaissons les divergences de vues entre les membres de ce Conseil sur ce point, mais dans le contexte précis des violences sexuelles en temps de conflit, cette omission est inacceptable et porte atteinte à la dignité des femmes. De même, il est intolérable et incompréhensible que le Conseil de sécurité soit incapable de reconnaître que les femmes et les filles qui ont subi des violences sexuelles en temps de conflit et qui n'ont évidemment pas choisi d'être enceintes ont le droit d'avoir le choix d'interrompre leur grossesse. La position de la France est et restera de garantir que les femmes aient entièrement accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, et cela dans tous les contextes. La France continuera à soutenir et à promouvoir cette approche au Conseil de sécurité, dans d'autres organes des Nations Unies et ailleurs. Les femmes doivent pouvoir disposer librement de leur corps. Je voudrais, c'est mon troisième et dernier point, conclure sur une note positive. Il n'y a aucune ambiguïté. Toutes les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité sur l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et qui sont réaffirmées dans la résolution que nous venons d'adopter constituent le cadre de notre action collective, y compris l'OP 19 de la résolution 2106 et l'OP 10 de la résolution 1889 sur la santé sexuelle et reproductive. Le texte que nous venons d'adopter est donc une résolution d'étape importante, mais ce n'est pas le terme de notre chemin. Alors, au nom de la France, je voudrais lancer ici un nouvel appel pour poursuivre ensemble notre combat contre les violences sexuelles en temps de conflit. Je vous remercie. Thank you, Mr. Ambassador. Now I give the floor to the representative of Belgium. Merci, Monsieur le Président. Avant toute chose, mon pays se félicite également de l'adoption de la résolution 2467. Et je pense que le message principal que nous retenons de cette adoption, c'est que cette résolution confirme la responsabilité, la légitimité du Conseil de sécurité dans la lutte contre les cas de violence sexuelle en temps de conflit. Pour mon pays, cela ne peut faire aucun doute. Si nous nous félicitons de l'adoption de cette résolution, néanmoins, et comme indiqué dans mon intervention plus tôt, la Belgique, si elle salue les progrès représentés par cette résolution, ce qui explique également son vote positif en soutien à la résolution préparée par la délégation allemande, nous regrettons néanmoins qu'il n'a pas été notamment possible de répondre aux besoins des victimes en matière de santé sexuelle et reproductive. Je peux largement me retrouver dans ce qui vient d'être dit par l'ambassadeur de France. Je souhaite également ajouter que nous regrettons que le rôle essentiel de la société civile dans la mise au jour des atrocités n'ait pas pu être suffisamment reflété par le texte. D'autres questions moins importantes pourraient également retenir notre attention. Mais comme ça a été le cas par le représentant permanent de la France, je souhaite également conclure sur un point essentiel que j'avais d'ailleurs fait également dans mon intervention préalablement. Pour nous, il s'agit d'une étape importante, mais au vu des besoins des victimes avant tout, je pense que le Conseil de sécurité devra poursuivre ses travaux et mettre la vitesse supérieure à l'avenir. Je vous remercie. Thank you very much.
And now I give the floor to the representative of South Africa. Well, thanks very much, Mr. President, for giving me the floor again. And let me take the opportunity on behalf of my delegation to thank you for your personal conviction, indeed for your outstanding leadership on this very pertinent subject. And at the same time, thank the Permanent Mission of Germany for presenting the resolution on this matter, which indeed we welcome its adoption by this august chamber. South Africa's vote in support of the German text on sexual violence in conflicts is a strong indication of its unwavering commitment to zero tolerance for sexual violence in conflict settings. This is despite the Council's inability to advance this agenda in a meaningful way that would protect the victims of sexual violence and restore their dignity. We engaged constructively in this process, Mr. President, in order to advance a principled position focusing on three areas, namely the critical link between illicit trade in natural resources and sexual violence, which continues to fuel this heinous crime. 2, accountability for perpetrators. And 3, a survivor-centered approach. In this regard, South Africa advocated for comprehensive, essential services, in particular, sexual and reproductive health, given the importance of these services to the lives of victims of sexual violence. In this regard, we wish to reiterate our belief that everyone has the right to have access to health care services, including reproductive health care. It is regrettable, Mr. President, that the text before us does not take into consideration the gains made over the past number of years in this very important area. We're disappointed that the current draft has departed from the initial objective and intention as expressed by the pen holder, which was aimed at maximum protection for the victims of sexual violence and ensuring full accountability for the perpetrators of such grave and inhuman violations. It is unfortunate that the Council could not uphold its own consensus reached in previous resolutions in the area of sexual and reproductive health. On the other hand, the text calls for a survivor-centered approach, while on the one hand, it's denying survivors essential sexual and reproductive health services when they need them most. The Council is therefore telling survivors of sexual violence in conflict that consensus is more important than their needs. We'll continue, nevertheless, Mr. President, to advocate for a survivor-centered approach in the discussions on sexual violence in conflict to ensure that the Council remains committed to its obligations, including, and most importantly, the protection of victims. I thank you, Chairperson. Thank you very much. And now I give the floor to His Excellency Lord Tariq Ahmad of Wimbledon, Minister of State for the Commonwealth and the United Nations from United Kingdom. Thank you, Mr. President. May I firstly extend the congratulations to Germany on behalf of the United Kingdom for achieving a successful outcome to this resolution. And in doing so, may I at the outset also attach myself totally in support of the remarks made by the Ambassador of France in connection with the achievements behind this resolution, but also recognizing the important steps that remain for this Security Council in ensuring that we truly do put survivors at the heart of our approach. There are many achievements behind this resolution, but 3 key elements which I highlighted during my contribution: that there is a recognition of the survivor-centered approach, but as the colleague from South Africa has just pointed out, there needs to be more steps taken in achieving true justice and accountability in this respect. Secondly, the resolution does acknowledge conflict-related sexual violence and its disproportionate impact on women and girls.
And thirdly, the important role that civil society plays. But again, it must be clear, and that is why I made this point in my original submission, that we deeply regret the language on services for survivors of sexual violence, recognizing the acute need for those services to include comprehensive reproductive and sexual health care. In this regard, through my contribution earlier, we were very clear, and I support the efforts made by other Security Council members, and including yourself, Mr. President, that the efforts Germany and France will continue to make, as well as other colleagues, on ensuring that we keep this important priority on our agenda. And I assure you that the United Kingdom will continue to support access to sexual and reproductive health care for survivors of sexual violence around the world. This is a priority. If we are to have a survivor-centered approach, we cannot ignore this important priority. Thank you, Mr. President. Thank you very much. And now I shall give the floor to Ms. Nadia Murad, Ms. Ines Milot, and Ms. Pramila Patten for statements after the vote. Please, Ms. Murad. مرة أخرى أشكر ألمانيا على تنظيم هذه الجلسة المهمة، وأشكر المبعوثة الخاصة السيدة براميلا باتن، وأرجو من جميع أعضاء مجلس الأمن الموافقة على هذا القرار الذي يخدم جميع ضحايا العنف الجنسي. كضحية أرى هذا القرار خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. إقرار هذا القانون يجب أن يليه خطوات عملية لإحداث تغييرات جذرية على أرض الواقع. أقف مع الناجين والناجيات من جميع أنحاء العالم لأقول أننا نعتمد عليكم جميعا بالوفاء بالالتزام بهذا القرار. لم يعد الإفلات من العقاب خيارا، ويجب أن تكون البرامج والتدخلات محورها. وشكرا. Thank you very much. And now I give the floor to Ms. Ines Milot. I would like to thank you, Mr. President, for giving me the opportunity and voice the concerns of my Libyan women fellows and my indigenous people. I just want to respond that survivor-centered approach does mean availability of services that related to sexual and reproductive health, but also it means inclusion of these services for everyone and leaving no one behind. I also want to add that I may not know the destiny that might face me after leaving the Security Council or my peer colleagues. This is a very critical moment in our country. And as I said earlier, the attack on human women's rights defenders are on the rise. I just want to say that we're taking this risk today, and we are relying on the Security Council to take firm action to protect women and girls and women and human rights defenders in Libya. Thank you. Thank you very much. And now I give the floor to Ms. Pramila Patten. Please. Mr. President, I would like to thank Germany for its leadership in spearheading this resolution, which marks the 10th anniversary of this mandate. And I would also like to thank all members of the Council for this resolution and the way this resolution has demonstrated its receptiveness to many of the recommendations of the Secretary General. I just want to say, from the perspective of the mandate holder, I want to thank all members of the Council, because I see this resolution with the limitations that many members of the Council have highlighted to be a step in the right direction and to be, for me, very operationally oriented. The main focus of the resolution being prevention through justice and accountability, and the survivor-centered approach are fully in line with the strategic priorities that I have actually set for the mandate. The resolution has
significant value in the sense that it is operationally oriented. Both its preambular and operative paragraphs reaffirm and recognize some new elements which are critical for my mandate. Recognition that women and girls are specifically targeted, recognition that the violence is not only widespread and systematic but has become very brutal, recognition of different vulnerable groups so that we have departed from treating victims as a homogeneous group with the recognition of men and boys as also being affected. The focus on the consistent and rigorous prosecution of sexual violence, the focus on root causes of sexual violence will all be very helpful for me in taking this mandate forward. I really want to thank the members of the Council for the focus that they have brought on the root cause, but also with gender inequality and discrimination, but also other factors, a range of factors which exacerbate the disproportionate impact of sexual violence. In spite of its limitation, I really want to say that the resolution is groundbreaking to the extent that it is the first resolution that emphasizes the need for a survivor-centered approach. It's a first resolution that recognizes the plight of children born from sexual violence and call for respect of their rights in line with the Convention on the Rights of the Child. Last but not least, I want to emphasize the important recognition in this resolution of the use of sexual violence as part of the strategic objective and ideology of certain terrorist groups, and the importance of survivors being treated as victims and not as intelligence assets or affiliates of such terrorist groups. And from my side, I want to say that we look forward to submitting in the next report next year a gap assessment and recommendations to you. Thank you, Mr. President. Thank you very much. Ladies and gentlemen, now I give the floor to non-council members. And let me say, I wish to remind all speakers to limit their statements to no more than 4 minutes. And delegations with lengthy statements are kindly requested to circulate the texts in writing and to deliver a condensed version when speaking in the chamber. And ladies and gentlemen, I wish to inform all concerned that we will be carrying on this open debate right through the lunch hour, as we have a very large number of speakers. I'm sorry for that. And now I give the floor to His Excellency Mr. Peter Seljato, Minister for Foreign Affairs and Trade of Hungary. Peter. Distinguished Mr. President, dear Heiko, thank you very much for the opportunity to address this respected audience. First, I would like to underline that Hungary is committed to gender equality, to promote social and political position of women, to implement the Women, Peace and Security agenda, as well as the UN Security Council's resolution number 1325. Sexual violence against women in conflicts is an important issue for and in Hungary, and a sensitive one as well, because my grandparents' generation had first-hand experience in this regard during the Second World War, and we do not want to see those times to repeat it. That's why we consider the UN Security Council's resolution number 1820 as a milestone, which considers sexual violence as an obstacle to maintain international peace and security. We think that it is absolutely unacceptable and outrageous that, according to UNICEF's report 2017, still there are more than 15 million girls between the age of 15 and 19 becoming victims of sexual violence. And in the meantime, I'd like to divert the attention of the members of the Council to the report of the UNODC, which says that 71% of victims of human traffickers are girls and women,
and 3/4 of them are kidnapped for sexual exploitation. I'd like to ask you to put into consideration an establishment of a solid legal framework to be able to address the issue of sexual violence committed in conflicting situations. And I really do believe that the fight against impunity of those who have committed such kind of crimes is a common responsibility of ours, of the member states and the United Nations. In the meantime, we think that if there is impunity for those who commit such kind of terrible crimes, that can serve as an encouragement for further terrible crimes, which we definitely have to prevent and avoid. That's why we think that there is a necessity for involving more and more experts into international monitoring committees, into the fact-finding missions of the United Nations, and into the sanction committees of the Security Council. I'd like to inform you that Hungary has been elected to the Executive Board of UN Women, and after we have signed a donor agreement, we pay $100,000 to the United Nations Trust Fund to end violence against women. Last but not least, I'd like to inform you that we are considering the execution of a national action plan to implement your Security Council Resolution number 1325, as we have been already preparing the guidelines attached to the WPS agenda, and we will support the Nadia's initiative in order to help the survivors of massacres and sexual violence. And we have already helped the communities living in Iraq and in the neighborhood to be able to stay or to return to the places they had to escape before. Dear High